Photovoltaik und Speicher die Grundlagen und Förderungen. Sonnigenergie. JETZT nu. Torchen sie einen die faszinierende Welt der Photovoltaik und entdecken sie mit Sonnigenergie als, was sie über Solartechnologie wissen müssen. Dieses umfassend Handbuch ist Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft. Egal, ob sie ein umweltbewusster Verbraucher, ein neugieriger Technik-Enthusiast oder ein zukünftiger Solarpionier sind. Dieses Buch ist der perfekte Begleiter für all, die das Potenzial der Sonne nutzen wollen. In Sonnigenergie finden Sie Grundlagen der Photovoltaik. Verstehen Sie, wie Sonnenlicht in Strom umgewandelt wird, und entdecken Sie die physikalischen Prinzipien hinter dieser erstaunlichen Technologie. Planung und Installation. Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Solaranlage planen, installieren und warten können, ob für IHR Zuhause, IHR Unternehmen oder für Gemeinnützigzweck. Nachhaltige Energiezukunft. Entdecken Sie die globalen Auswirkungen der Photovoltaik auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft und wie sie zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. Finanziell Vorteil. Lernen Sie, wie Sie von staatlichen Anreizen, Netmetering und anderen finanziellen Vorteilen profitieren können, die mit Solarenergie verbunden sind. Fallstudien und Expertenratschläge. Lesen Sie inspirierende Geschichten von Menschen, die bereits auf Solarenergie umgestiegen sind, und erfahren Sie aus erster Hand von Experten, wie Sie das Beste aus Ihrer eigenen Solaranlage herstellen können. Sonnigenergie ist der umfassende Leitfaden, den Sie benötigen, die Sonnenenergie voll auszuschöpfen und einen bedeutenden Schritt in Richtung einer saubereren, nachhaltigeren Zukunft zu unternehmen. Egal, ob Sie bereits in der Branche tätig sind oder gerade erst anfangen. Dieses Buch wird Ihnen helfen, IHR Wissen zu erweitern und Ihr Ziel zu erreichen. Bereiten Sie sich darauf vor, in die Welt der Photovoltaik einzutauchen und die Kraft der Sonne zu nutzen wie nie zuvor. Holen Sie sich IHR Exemplar von Sonnigenergie noch heute und beginnen Sie Ihre Reise in strahlende Zukunft. Einführung in die Photovoltaik. Die Photovoltaik ist eine Technologie, die Energie der Sonnenstrahlung in elektrische Energie umwandelt. Die Geschichte der Photovoltaik reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als erst Experiment zur Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen Strom durchgeführt wurden. Die Grundlagentechnologie der Photovoltaik beruht auf der Nutzung des photovoltaischen Effekts, bei dem durch die Wechselwirkung von Licht und Halbleitermaterialien elektrische Ladungen erzeugt wurden. Durch den Einsatz von Solarzellen und Photovoltaikmodulen können diese Ladungen in nutzbaren Gleichstrom umgewandelt werden. Es gibt verschiedene Arten von Photovoltaikanlagen, darunter netzgekoppelte Anlagen, Inselanlagen und Hybridsystem. Netzgekoppelte Anlagen sind am häufigsten anzutreffen und werden in der Regel zur Einspeisung von Strom ins öffentliche Netz verwendet. Inselanlagen hingegen werden in abgelegenen Gebieten eingesetzt, wo kein Netzversorgung verfügbar ist. Während Hybridsystem die Vorteile von netzgekoppelten und Inselanlagen kombinieren. Die Photovoltaik hat in den letzten Jahren aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen setzen auf Photovoltaikanlagen als Teil ihrer Energieversorgung. Geschichte der Photovoltaik. Die Geschichte der Photovoltaik reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück.
Im Jahr 1839 entdeckt der französische Physiker Alexander Edmund Becquerel den photovoltaischen Effekt, also experimentiert, den Einfluss des Lichts auf Elektrolytleistungen zu untersuchen. Stellt fest, dass die Energie des Lichts Elektronen in Bewegung setzen und dadurch eine elektrische Spannung erzeugen kann. Im Jahr 1876 entdeckt William Giles Adams, ein englischer Elektroingenieur, gemeinsam mit seinem Schüler Richard Evans den gleichen Effekt bei Silicium. Sie beobachteten, dass eine elektrische Spannung zwischen zwei Elektroden erzeugt wird, wenn sie von Licht bestrahlt werden. In den 1950er Jahren begannen Wissenschaftler und Ingenieure in den USA und der USA, sich intensiver mit der Photovoltaik zu beschäftigen. Im Jahr 1954 entwickelten Gerald Pearson, Daryl Chapin und Calvin Fuller bei den Bell Labs in den USA die erste brauchbare Solarzelle aus Silicium. Die Zelle hat einen Wirkungsgrad von nur 4%. Aber sie legt den Grundstein für die Weiterentwicklung der Photovoltaik. In den 1960er Jahren wurden erst Anwendungen der Photovoltaik in der Raumfahrt realisiert. Die NASA setzt Solarzellen auf Satelliten und Raumsonden ein, die Energieversorgung sicherzustellen. In den 1970er Jahren wurde die Photovoltaik auch auf der Erde eingesetzt. Vor allem in abgelegen und Gebieten ohne Stromnetzversorgung. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Technologie der Photovoltaik immer weiter verbessert. Der Wirkungsgrad der Solarzellen stieg auf über 20% und die Kosten pro Watt wurden drastisch reduziert. Heute ist die Photovoltaik eine wichtige Technologie für die erneuerbare Energien und trägt maßgeblich zur Energiewende bei. Grundlagen der Photovoltaik. Die Photovoltaik basiert auf dem photovoltaischen Effekt, bei dem durch die Wechselwirkung von Licht und Halbleitermaterialien elektrische Ladungen erzeugt werden. Solarzellen bestehen aus einem Halbleitermaterial wie Silicium, das mit einer Schicht aus N-dotiertem, negativ dotiertem und P-dotiertem, positiv dotiertem Material versehen ist. Wenn Licht auf die Solarzelle trifft, werden Elektronen aus dem Halbleitermaterial gelöst und bewegen sich durch die N-dotierte Schicht zur P-dotierten Schicht, wodurch ein elektrisches Feld entsteht. Dieses elektrische Feld bewirkt, dass sich Elektronen und Löcher, dH, positiv geladen Lachen, am PN-Übergang ansammeln. Wenn ein elektrischer Stromkreis gelassen wird, fließen die Elektronen durch den äußeren Schaltkreis und erzeugen dabei eine nutzbare elektrische Energie in Form von Gleichstrom. Der Wirkungsgrad von Solarzellen, dH. Das Verhältnis zwischen der erzeugten elektrischen Energie und der auf die Solarzelle fallenden Sonnenstrahlung, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie ZB, der Beschaffenheit des Halbleitermaterials, der Dichte der Schichten, der Art der Kontakt und der Art der Oberflächenbehandlung. Die meisten Solarzellen werden zu Solarzellen-Modulen zusammengefügt, Höherleistungen zu erzielen. Ein Photovoltaik-Modul besteht aus einer Vielzahl von Solarzellen, die in einer Reihe oder in einer Matrix angeordnet sind. Diese Module werden dann zu Photovoltaikanlagen zusammengeschaltet, größere Mengen an elektrischer Energie zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Photovoltaikanlagen, wie netzgekoppelte Anlagen, Inselanlagen und Hybridsystem. Netzgekoppelte Anlagen sind am häufigsten und werden in der Regel zur Einspeisung von Strom ins öffentliche Netz verwendet. Inselanlagen hingegen werden in abgelegenen Gebieten eingesetzt.
Wohlkennungsversorgung verfügbar Warrend Hybrid-System die Vorteile von netzgekoppelten und Inselanlagen kombinieren. Arten von Photovoltaikanlagen. Es gibt verschiedene Arten von Photovoltaikanlagen, die je nach Anwendung und Bedarf eingesetzt werden können. Hier sind einige der gängigsten Arten von Photovoltaikanlagen. Netzkopplungssystem. Diese Art von Photovoltaikanlagen ist am weitesten verbreitet. Sie sind mit dem Stromnetz verbunden und können den produzierten Strom direkt ins Netz einspeisen. Diese Anlagen haben den Vorteil, dass sie überschüssigen Strom, der nicht genutzt wird, ins Netz einspeisen können, und bei Bedarf Strom aus dem Netz beziehen können, wenn die Photovoltaikanlage nicht genug Strom produziert. Einführung in netzgekoppelt Photovoltaiksystem. Was sind netzgekoppelt Photovoltaiksystem? Netzgekoppelt Photovoltaiksystem, auch als On-Grid oder Grid-Connected System bekannt, sind Solarenergieanlagen, die an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind. Sie sind in der Lage, überschüssige Energie, die während sonniger Tage erzeugt wird, in das Netz einzuspeisen, und bei Bedarf Strom aus dem Netz zu beziehen, wenn die Solaranlage nicht ausreichend Energie produziert. Warum sind netzgekoppelt System popular? Netzgekoppelt Photovoltaiksystem haben sich als äußerst attraktiv erwiesen, hauptsächlich aufgrund der folgenden Vorteile. Vorteil von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen. Erneuerbare Energie ins Netz einspeisen. Ein herausragender Vorteil von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen besteht darin, dass sie überschüssige Energie, die während sonniger Tage erzeugt wird, in das öffentliche Stromnetz einspeisen können. Dies ermöglicht die Nutzung von Solarenergie auf eine äußerst effiziente Weise. Wenn eine Anlage mehr Energie erzeugt als sie benötigen, wird dies ins Netz eingespeist und sie erhalten dafür eine Vergütung. Dies trägt zur Energieversorgung der Gemeinschaft bei und kann finanziell vorteilhaft sein. Stabile Stromversorgung. Netzgekoppelt System bieten eine stabile und zuverlässige Stromversorgung, da sie bei Bedarf auf das öffentliche Stromnetz zugreifen können. Dies gewährleistet, dass sie jederzeit über ausreichend Strom verfügen, selbst wenn eine Solaranlage nicht genug Energie produziert, beispielsweise nachts oder an trüben Tagen. Sie sind also nicht auf die Schwankungen der Solarenergie angewiesen. Reduzierung der Energierechnung. Durch die Einspeisung überschüssiger Energie ins Netz können sie ihre Energierechnung erheblich reduzieren oder sogar Einnahmen aus der Stromproduktion erzielen. In einigen Regionen bieten Regierungen Einreise wie Einspeisvergütungen oder Steuervergünstigungen, die den finanziellen Nutzen von netzgekoppelten Systemen widerspiegeln. Am weltfreundlich und nachhaltig. Die Nutzung von Sonnenenergie durch netzgekoppelt Photovoltaiksystem ist äußerst umweltfreundlich. Sie reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und tragen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei. Dies ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Klimawandel und zur Schonung der Umwelt für zukünftige Generationen. Unabhängigkeit von Energieversorgung. Durch die Installation ins netzgekoppelten Photovoltaiksystems können sie ihre Unabhängigkeit von Energieversorgung erhöhen. Sie produzieren ihren eigenen Strom und sind weniger anfällig für Strompreisschwankungen und Stromausfall. Wertsteigerung der Immobilie. Ein Solaranlage kann den Wert ihrer Immobilie erhöhen. Käufer sind oft bereit, einen höheren Preis für ein Haus zu zahlen,
Das bereits über ein Photovoltaikanlage verfügt, der dies langfristige Energieinsparungen bedeutet, Jobchancen und Wirtschaftswachstum. Die Installation, Wartung und der Betrieb von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen schaffen Arbeitsplätze und tragen zur Stärkung der Wirtschaft bei. Die Solarenergiebranche wächst stetig und bietet Möglichkeiten für Arbeitsplätze in Bereichen wie Installation, Technik, Vertrieb und Forschung, Reduzierung der Stromnetzbelastung. Durch die dezentrale Energieerzeugung in Form von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen kann die Belastung des öffentlichen Stromnetzes reduziert werden. Dies ist besonders in Zeiten von erhöhter Nachfrage, wie in heißen Sommertagen, von Vorteil und trägt zur Stabilität des Stromnetzes bei. Nachteil von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen. Hohe Installationskosten. Einer der Hauptnachteile von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen sind die anfänglichen Installationskosten. Die Investition in Solartechnologie kann teuer sein, obwohl sich die Kosten in den letzten Jahren gesenkt haben. Abhängigkeit von Sonnenlicht. Obwohl netzgekoppelt System die Möglichkeit bieten, überschüssige Energie ins Netz einzuspeisen, sind sie dennoch stark von Sonnenlicht abhängig. An trüben Tagen oder Nachts wird weniger oder gar keine Energie erzeugt, was bedeutet, dass sie auf das öffentliche Netz angewiesen sind. In Effizienz bei Verschattung. Verschattung von Bäumen, Gebäuden oder anderen Hindernissen kann die Effizienz von netzgekoppelten Photovoltaiksystemen erheblich beeinträchtigen. Selbst ein kleiner Schatten auf einem Solarpanel kann die Energieerzeugung drastisch reduzieren. Insulanlagen. Diese Art von Photovoltaikanlagen ist unabhängig vom öffentlichen Stromnetz und wird in abgelegenen Gebieten eingesetzt, in denen kein Stromversorgung verfügbar ist. Insulanlagen speichern den produzierten Strom in Batterien und können diesen bei Bedarf abrufen. Insulanlagen werden oft in ländlichen Gebieten, auf Inseln, in Wüsten und anderen abgelegenen Regionen eingesetzt. Insulanlagen, Vorteil und Nachteil ortischer Photovoltaiksystem. Die Energieversorgung ist ein zentrales Element unseres modernen Lebensstils. Wir sind auf elektrische Energie angewiesen, unser Häuser zu heizen, zu kühlen, zu beleuchten, elektronisch Gerät zu betreiben und vieles mehr. Insulanlagen, auch als netzunabhängig oder autark Photovoltaiksystem bekannt, bieten Lösungen für Ort und Situationen, in denen der Zugang zum öffentlichen Stromnetz eingeschränkt oder nicht vorhanden ist. Die Systeme erzeugen ihre Energie aus erneuerbaren Quellen wie der Sonne und ermöglichen es den Nutzern, unabhängig von externen Stromversorgern zu sein. In diesem ausführlichen Bericht werden wir die Vorteile und Nachteile von Insulanlagen genauer betrachten. Einführung in Insulanlagen. Was sind Insulanlagen? Insulanlagen sind unabhängige Energieerzeugungssysteme, die in der Lage sind, elektrische Energie ohne Verbindung zum öffentlichen Stromnetz zu erzeugen und zu speichern. Diese Systeme werden in der Regel Solarmodule, Photovoltaik, Windturbinen oder andere erneuerbare Energiequellen, Strom zu produzieren. Die erzeugte Energie wird in Batterien oder anderen Speichersystemen gespeichert und kann bei Bedarf abgerufen werden. Anwendungen von Insulanlagen. Insulanlagen finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, darunter abgelegene Gebiet, in entlegenen Gebieten ohne Zugang zum öffentlichen Stromnetz bieten Insulanlagen eine autarke Stromversorgung für Häuser, Farmen, Forschungsstationen und andere Einrichtungen.
not Stromversorgung. In Solanlagen dienen oft als Backup Stromversorgungssystem Gebieten, die häufig von Stromausfällen betroffen sind, oder in Notfallsituationen, in denen das öffentliche Stromnetz zusammenbricht. Mobile Anwendungen. In Solanlagen werden in Wohnmobilen, Wohnwagen, Booten und anderen mobilen Einheiten eingesetzt, autark Energie für den Betrieb von Geräten und Beleuchtung bereitzustellen. Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Einige Anwender setzen in Solanlagen ein, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und erneuerbare Energiequellen zu fördern. Vorteil von Insulanlagen. Sehr interessant Infos. 2.1 Unabhängigkeit von externen Energieversorgern. Ein herausragender Vorteil von Insulanlagen besteht in ihrer Unabhängigkeit von externen Energieversorgern. Nutzer sind nicht auf das öffentliche Stromnetz angewiesen und können ihre Energie autark erzeugen und nutzen. Dies ist besonders in abgelegenen Gebieten von Vorteil, wo der Zugang zum Stromnetz teuer oder nicht verfügbar ist. 2.2 Stabilität in Notfallsituationen. Insulanlagen dienen oft als Notstromversorgungssystem. Im Fall eines Stromausfalls im öffentlichen Netz können sie die Stromversorgung aufrechterhalten und kritisch gerät wie medizinische Ausrüstung, Kommunikationseinrichtungen und Sicherheitssystem betreiben. 2.3 Umweltfreundlich und nachhaltig. Insulanlagen nutzen erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind, was sie zu umweltfreundlichen Optionen macht. Sie tragen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei und unterstützen die Nachhaltigkeitsziel. 2.4 Einsparungen bei Energiekosten. Insulanlagen können langfristig zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten führen, obwohl die anfänglichen Investitionen in die Installation und den Betrieb solcher Systeme hoch sein können. Entfallen die laufenden Kosten für den Bezug von Strom aus dem öffentlichen Netz. 2.5 Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen. Nutzer von Insulanlagen sind nicht von Energiepreisschwankungen abhängig, da sie ihre Energie selbst erzeugen. Dies bietet Schutz vor steigenden Strompreisen aufgrund von Angebot und Nachfrage oder anderen Marktveränderungen. 2.6 Flexibilität und Mobilität. Insulanlagen können mobil sein und in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Sie sind ideal für Camping, Wohnmobil, Boot an der Mobilanwendungen, wo eine autark Stromversorgung benötigt wird. Nachteil von Insulanlagen. 3.1 Hohe anfängliche Investitionskosten. Der Kauf und die Installation von Insulanlagen können teuer sein. Dies kann einige Menschen abschrecken, insbesondere wenn sie in abgelegenen Gebieten leben, wo die Kosten für den Transport von Ausrüstung und Materialien hoch sein können. 3.2 Begrenzt Energiekapazität. Die Energiekapazität von Insulanlagen ist begrenzt durch die Größe der installierten Solarmodule, Windturbinen und Speichersystem. In Zeiten geringer Sonneneinstrahlung oder Windstill kann die Energieproduktion unzureichend sein. 3.3 Wartung und Ersatzteil. Insulanlagen erfordern regelmäßige Wartung, einschließlich der Reinigung von Solarmodulen, Überprüfung der Batterien und gegebenenfalls den Austausch von Komponenten. In abgelegenen Gebieten kann der Zugang zu Wartungsdiensten und Ersatzteilen eine Herausforderung darstellen. 3.4 Begrenzt Nutzung bei schlechtem Wetter. Insulanlagen sind in hohem Maß wetterabhängig. An trüben Tagen oder während längerer Perioden mit schlechtem Wetter kann die Energieerzeugung erheblich reduziert sein.
was zu ins Kronkengen bei der Nutzung verbreitet. 3.5 Begrenzt Skalierbarkeit. Die Erweiterung der Kapazität von Insulanlagen kann komplex und teuer sein. Wenn der Energiebedarf steigt, müssen zusätzlich Solarmodule, Batterien und andere Komponenten hinzugefügt werden. Hybridanlagen. Die Art von Photovoltaikanlagen kombiniert die Vorteile von netzgekoppelten und Insulanlagen. Die Hybridanlagen sind an das öffentliche Stromnetz angeschlossen, haben aber auch Batterien, bei stromausfällen Strom bereitzustellen. Gebäudeintegriert Photovoltaik. Die Art von Photovoltaikanlagen wird in das Gebäude integriert, ZB, in das Dach oder die Fassade. Dadurch kann das Gebäude einen Teil seines eigenen Strombedarfs decken und gleichzeitig eine ästhetisch ansprechende Lösung bieten. Freiflächenanlagen. Die Anlagen bestehen aus solarcellen Modulen, die auf Freiflächen, wie ZB, auf Feldern oder in Wüsten, installiert sind. Die Anlagen können große Mengen an Strom produzieren und werden oft in großem Maßstab zur Stromerzeugung eingesetzt. Die Wahl der geeigneten Art von Photovoltaikanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie ZB, dem Strombedarf, der Verfügbarkeit von Stromnetzen, der geografischen Lage, den Kosten und anderen Faktoren. Vorteil von Hybridanlagen. Hier findest du alles auf einen Blick. Kontinuierliche Stromversorgung. Hybridanlagen bieten eine kontinuierliche Stromversorgung, da sie verschiedene Energiequellen kombinieren. Dies ermöglicht eine zuverlässige Energieerzeugung, auch wenn eine der Quellen aufgrund von Wetterbedingungen oder anderen Faktoren nicht verfügbar ist. Verbessert Energieeffizienz. Die Kombination verschiedener Energiequellen kann die Gesamteffizienz des Systems erhöhen. Beispielsweise kann Solarenergie während des Tages genutzt werden, während Windenergie nachts oder bei windigen Bedingungen eingesetzt werden kann. Dies optimiert die Energieausbeute, reduziert Energiekosten. Hybridanlagen können die Energiekosten senken, da sie erneuerbare Energiequellen nutzen, die oft kostenlos verfügbar sind. Dies reduziert die Abhängigkeit von teuren fossilen Brennstoffen und Strom aus dem Netz. Umweltfreundlichkeit. Die Verwendung erneuerbarer Energiequellen in Hybridanlagen trägt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Umweltschonung bei. Dies unterstützt die Nachhaltigkeitsziele und den Umweltschutz. Unabhängigkeit vom Stromnetz. Hybridanlagen können unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betrieben werden. Dies ist besonders in abgelegenen Gebieten oder während Stromausfällen von Vorteil und bietet eine autarke Energieversorgung. Flexibilität und Skalierbarkeit. Hybridanlagen sind oft flexibel und können an die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen angepasst werden. Sie können leicht erweitert oder modifiziert werden, sich verändernden Umständen gerecht zu werden. Nachteil von Hybridanlagen. Hier findest du alles auf einen Blick. Hohe Anfangsinvestitionen. Die Installation einer Hybridanlage erfordert in der Regel erhebliche Anfangsinvestitionen. Dies kann potenziell Nutzer abschrecken, insbesondere in Regionen, in denen Finanzmittel begrenzt sind. Komplextechnologie. Hybridanlagen erfordern oft eine Komplexsteuerung und Überwachung, die verschiedenen Energiequellen effizient zu integrieren. Dies kann Fachwissen und Schulungen erfordern. Wartung und Reparatur. Die regelmäßige Wartung und gegebenenfalls Reparaturen von Hybridanlagen können kosten und zeitaufwendig sein. Dies ist wichtig, die langfristige Leistung und Zuverlässigkeit des Systems sicherzustellen.
Standortabhängigkeit. Die Physien seiner Hybridanlage kann stark von ihrem Standort abhängen. Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeiten und topographische Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. Begrenzt Lebensdauer von Komponenten. Die Komponenten von Hybridanlagen, insbesondere Batterien, haben eine begrenzt Lebensdauer und müssen möglicherweise nach einigen Jahren ersetzt werden. Dies kann zusätzlich Kosten verursachen. Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen. Die Verfügbarkeit von erneuerbaren Ressourcen wie Sonnenlicht und Wind kann schwanken. In einigen Regionen kann es lange Perioden geben, in denen diese Ressourcen begrenzt sind, was die Leistung der Hybridanlage beeinträchtigen kann. Die Komponenten einer Photovoltaikanlage. Eine Photovoltaikanlage besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenarbeiten, Strom aus Sonnenlicht zu erzeugen. Hier sind einige der grundlegenden Komponenten einer Photovoltaikanlage. Solarzellen. Die Solarzellen sind das Kernstück einer Photovoltaikanlage. Sie bestehen aus Halbleitermaterialien, die bei Bestrahlung mit Sonnenlicht elektrische Energie erzeugen. Solarmodule. Die Solarzellen werden zu Solarmodulen zusammengefasst, hohe Leistungen zu erzielen. Ein Solarmodul besteht aus mehreren Solarzellen, die in einer Matrix oder in einer Reihe angeordnet sind. Wechselrichter. Der Wechselrichter ist ein Gerät, das den Gleichstrom, der von den Solarmodulen produziert wird, in which Zellstrom umwandelt, der im Haushalt oder im öffentlichen Stromnetz verwendet werden kann. Montagesystem. Die Montagesystem dienen dazu, die Solarmodule auf dem Dach oder auf dem Boden zu installieren. Es gibt verschiedene Arten von Montagesystemen, je nach Dachtyp, Dachneigung und anderen Faktoren. Verkabelung und Schutzsystem. Die Verkabelung und Schutzsystem sorgen für die sichere Verbindung zwischen den Solarmodulen, dem Wechselrichter und dem Stromnetz. Sie entfalten auch Schutzgehalte und Überwachungssystem, die Sicherheit und den Betrieb der Photovoltaikanlage zu gewährleisten. Batteriespeichersystem. Batteriespeichersystem werden verwendet, den erzeugten Strom zu speichern, wenn nicht sofort verwendet wird. Dies ist besonders nützlich bei Einzelanlagen, die nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind. Zusätzlich zu diesen grundlegenden Komponenten können Photovoltaikanlagen auch andere Elemente wie Überwachungssystem, Wetterstationen und Leistungsoptimierer entfalten, die Leistung der Anlage zu verbessern und zu überwachen. Solarzellen. Solarzellen sind das Herzstück einer Photovoltaikanlage und wandeln Sonnenlicht direkt in elektrischen Strom um. Sie bestehen aus Halbleitermaterialien wie Silicium, das bei Bestrahlung mit Sonnenlicht Elektronen freisetzt und dadurch eine elektrische Spannung erzeugt. Es gibt verschiedene Arten von Solarzellen, die sich in der Art des verwendeten Halbleitermaterials und in der Effizienz unterscheiden. Hier sind einige der gebräuchlichsten Solarzellentypen. Kristallin Solarzellen. Die Solarzellen werden aus Silicium in kristalliner Form hergestellt und sind die am weitesten verbreiteten und effizientesten Solarzellen auf dem Markt. Es gibt zwei Arten von kristallinen Solarzellen, monokristallin und polykristallin. Monokristallin Solarzellen haben eine hohe Effizienz, sind aber teurer als polykristallin Solarzellen. Dunschicht Solarzellen. Die Solarzellen werden aus Halbleitermaterialien wie Cadmium-Telluride, Kupfer, Indium, Gallium, Selenide oder amorphum Silicium hergestellt und sind dünner als kristallin Solarzellen.
Dunschichtsalazelen haben ihn niedrigere Physins als kristallin salazelen, sind aber kostengünstiger und können flexibler in der Anwendung sein. Organische Salazelen. Die Salazelen werden aus organischen Halbleitermaterialien hergestellt und sind besonders flexibel und leicht. Sie haben jedoch ein geringere Physins als kristallin und dunschichtige Salazelen und sind noch in der Entwicklung. Hybrid-Salazelen. Die Salazelen kombinieren verschiedene Materialien, ihn höhere Physins zu erzielen. Zum Beispiel kann ein Hybrid-Solazel aus einer kristallinen und einer dunschichtigen Schicht bestehen. Die Wahl der geeigneten Salazelen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verfügbaren Budget, der gewünschten Physins und der Anwendung. Modul. Photovoltaik Modul bestehen aus einer Anzahl von Salazelen, die miteinander verbunden sind, eine hohe Spannung und Stromstock zu erzeugen. Die Salazelen sind in einer dünnen Schicht aus durchsichtigem Ethylen Vinylacetat, oder Polyolefinen eingebettet und von einem Schutzglas abgedeckt, das vor Witterungseinflüssen schützt. Es gibt verschiedene Arten von Modulen, die sich in Größe, Form und Leistung unterscheiden. Hier sind einige der gebräuchlichsten Module. Monokristallin Modul. Monokristallin Modul bestehen aus monokristallinen Salazelen, die ein höhere Physins haben als Polykristallin Modul. Sie haben ein Schwarzfarbe und sind in der Regel teurer als Polykristallin Modul. Polykristallin Modul. Polykristallin Modul bestehen aus polykristallinen Salazelen, die weniger effizient sind als monokristallin Salazelen, aber kostengünstiger sind. Sie haben ein blaue Farbe. Dunschicht Modul. Dunschicht Modul bestehen aus einer dünnen Schicht von Halbleitermaterialien wie Cadmium Telluride, Kupfer, Indium, Gallium Selenide oder amorphum Silicium. Sie sind kostengünstiger als kristallin Modul, haben jedoch ein geringere Physins. Biphasial Modul. Biphasial Modul haben Salazelen auf beiden Seiten und können sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite Sonnenlicht empfangen. Dadurch können sie eine hohe Leistung erzeugen als herkömmlich Modul. Flexible Modul. Flexible Modul sind dünn, leicht und biegsam Modul, die aus dunschichtigen Salazelen hergestellt werden. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen herkömmlich Modul nicht verwendet werden können. Die Wahl des geeigneten Modelltyps hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der verfügbaren Fläche, der gewünschten Leistung und der Anwendung. Wechselrichter. Ein Wechselrichter ist ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage, der den von den Salazelen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, der für den Einsatz im Stromnetz oder für den Eigenverbrauch genutzt werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Wechselrichtern, die sich in Größe, Leistung und Funktion unterscheiden. Hier sind einige der gebräuchlichsten Wechselrichtertypen. Zentralwechselrichter. Zentralwechselrichter sind große Wechselrichter, die für den Einsatz in größeren Photovoltaikanlagen konzipiert sind. Sie haben eine hohe Leistung und können mehrere Strings von Salazelen zusammenfahren. Zentralwechselrichter. Eine umfassende Analyse. Die Nutzung von Solarenergie durch Photovoltaikanlagen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer immer beliebteren und effizienteren Möglichkeit entwickelt, sauberend erneuerbare Energie zu erzeugen. Ein Schlüsselkomponent dieser Anlagen ist der Wechselrichter, der dafür verantwortlich ist,
Den erzoogten Gleichstrom DC in den verwendbaren Wechselstrom AC umzuwandeln. Eenhoofig verwend die Art von Wechselrichter in größeren Solaranlagen ist der Zentralwechselrichter. Dieser Text widmet sich einer umfassenden Analyse der Zentralwechselrichter, einschließlich ihrer Funktionsweise, Vor- und Nachteile, Anwendungen und wichtigen Marken. Was sind Zentralwechselrichter? Zentralwechselrichter sind elektrisch gerät, die in Photovoltaikanlagen verwendet werden, den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln. Sie sind zentral in dem Sinn, dass sie in der Regel in größerem Abstand zu den Solarmodulen platziert werden und den gesamten erzeugten Strom einer Solaranlage verarbeiten. Dies steht im Gegensatz zu Mikrowechselrichtern oder Optimierern, die nachher in den Modulen positioniert sind und einzelne Modellgruppen separat steuern können. Funktionsweise von Zentralwechselrichtern. Die Funktionsweise eines Zentralwechselrichters ist im Wesentlichen folgendermaßen: Gleichstromeingang. Der von den Solarmodulen erzeugte Gleichstrom wird über Kabel und Schaltflächen zum Zentralwechselrichter geleitet. Gleichstrom zu Wechselstromumwandlung. Im Wechselrichter erfolgt die Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom, der für den Einsatz im Stromnetz oder für den Eigenverbrauch bereitgestellt wird. Spannungs- und Frequenzregelung. Zentralwechselrichter sind in der Lage, die erzeugte Wechselspannung und die Netzspannung anzupassen und die Frequenz des erzeugten Wechselstroms zu stabilisieren. Netzeinspeisung oder Eigenverbrauch. Der erzeugte Wechselstrom kann entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder vor Ort für den Eigenverbrauch genutzt werden. Vorteil der Verwendung von Zentralwechselrichtern. Die Verwendung von Zentralwechselrichtern bietet eine Reihe von Vorteilen. Effizienz. Zentralwechselrichter sind dafür bekannt, eine hohe Effizienz bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom zu bieten. Dies trägt dazu bei, den Ertrag der Solaranlage zu maximieren. Kostenersparnis. In größeren Solaranlagen können Zentralwechselrichter kosteneffizienter sein als die Verwendung von Mikrowechselrichtern für jeden einzelnen Solarmodul. Dies reduziert die Installations- und Hardwarekosten. Monitoring und Wartung. Mit Zentralwechselrichtern ist es oft einfacher, das System zu überwachen und Wartungsarbeiten durchzuführen, da all relevanten Daten von einem Ort aus erfasst werden können. Zuverlässigkeit. Zentralwechselrichter sind oft so ausgelegt, dass sie den Belastungen einer dauerhaften Nutzung standhalten und eine lange Lebensdauer haben. Kompatibilität. Zentralwechselrichter sind in der Regel mit verschiedenen Solarmodelltypen und Konfigurationen kompatibel, was ihre Flexibilität erhöht. Nachteil von Zentralwechselrichtern. Trotz ihrer Vorteile weisen Zentralwechselrichter auch einige Nachteile auf. 2.1 Ausfallpunkt. Ein großer Nachteil von Zentralwechselrichtern ist, dass sie ein Zentralausfallstelle darstellen. Wenn der Wechselrichter ausfällt, kann die Gesamtsolaranlage betroffen sein. Dies kann zu erheblichen Ertragsverlusten führen, während bei Mikrowechselrichtern nur das betroffene Modell beeinträchtigt wird. 2.2 Schatten und Minderleistung. Wenn ein Teil der Solaranlage durch Schatten oder Verschmutzung beeinträchtigt wird, kann die Leistung aller Solarmodule auf das Niveau des schwächsten Glieds reduziert werden. 2.3 Groß und gewicht. Zentralwechselrichter sind oft groß und schwer, was ihre Installation und Handhabung aufwendiger machen kann.
2.4 Scalabilität. Die Erweiterung einer Solaranlage. Die mit Zentralwechselrichtern ausgestattet ist. Kann komplizierter und teurer sein als bei Mikrowechselrichtern oder optimieren. 2.5 Ertragsverlust bei Minderleistung. Wenn ein Einzelne in einer Reihe, die von einem Zentralwechselrichter betrieben wird, schlecht funktioniert oder ausfällt, kann die zu einem Ertragsverlust für die Gesamtreihe führen. Anwendungen von Zentralwechselrichtern. Zentralwechselrichter werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Darunter 3.1 Große Solarparks. In großen Solarparks, die Megawatten Leistung erzeugen, sind Zentralwechselrichter häufig die bevorzugt weil aufgrund ihrer Kosteneffizienz und ihrer Fähigkeit, große Mengen an Energie zu verarbeiten. 3.2 Gewerbend Industrieanlagen. In gewerblichen und industriellen Anlagen werden oft Zentralwechselrichter verwendet, den erzeugten Solarstrom in das Stromnetz einzuspeisen und die Energiekosten zu senken. 3.3 Landwirtschaftlich Betrieb. Landwirtschaftlich Betrieb nutzen Zentralwechselrichter, Energie für Betriebsanlagen und Gebäude zu erzeugen und somit ihre Energiekosten zu reduzieren. Stringwechselrichter. Stringwechselrichter werden für kleine Photovoltaikanlagen eingesetzt. Sie wandeln den Gleichstrom von einem String von Solarzellen in Wechselstrom. Stringwechselrichter. Umfassend Analyse. Die Nutzung von Solarenergie durch Photovoltaikanlagen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer immer beliebteren und effizienteren Möglichkeit entwickelt, während erneuerbare Energie zu erzeugen. Ein Schlüsselkomponent dieser Anlagen ist der Wechselrichter, der dafür verantwortlich ist, den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom DC in den verwendbaren Wechselstrom AC umzuwandeln. Ein häufig verwendet Art von Wechselrichtern in solchen Anlagen sind die sogenannten Stringwechselrichter. Dieser Text widmet sich einer umfassenden Analyse der Stringwechselrichter, einschließlich ihrer Funktionsweise, Vor- und Nachteile, Anwendungen und wichtigen Marken. Was sind Stringwechselrichter? Stringwechselrichter sind elektrisch gerät, die in Photovoltaikanlagen verwendet werden, den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom DC in Wechselstrom AC umzuwandeln. Im Gegensatz zu Zentralwechselrichtern, die den gesamten Strom einer Anlage verarbeiten, werden bei Stringwechselrichtern die Solarmodule in sogenannte Strings oder Gruppen geschaltet, die dann in den Wechselrichter eingespeist werden. Dies ermöglicht eine flexible und scalable Installation, da die Leistung jedes Strings unabhängig überwacht und optimiert werden kann. Funktionsweise von Stringwechselrichtern. Die Funktionsweise eines Stringwechselrichters ist im Wesentlichen folgendermaßen: Gleichstromeingang. Der von den Solarmodulen erzeugte Gleichstrom wird in Gruppen geschaltet, die als Strings bezeichnet werden. Jeder String kann aus einer bestimmten Anzahl von Modulen bestehen, abhängig von der Konfiguration der Anlage. Wechselrichtung. In einem Stringwechselrichter erfolgt die Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom, der für den Einsatz im Stromnetz oder für den Eigenverbrauch bereitgestellt wird. Die Umwandlung erfolgt auf Stringgebieten, was bedeutet, dass jeder String unabhängig voneinander in Wechselstrom umgewandelt wird. Spannungs- und Leistungsregelung. Stringwechselrichter verfügen oft über integriert Überwachungssystem, die Leistung jedes Strings überwachen und optimieren. Dies ermöglicht es, den Ertrag der Solaranlage zu maximieren,
Auch wenn einige Modul teilweise beschattet sind oder verschmutzt werden. Nicht Zinsbesung oder Eigenverbrauch. Der Erzeugt Zellstrom kann entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder vor Ort für den Eigenverbrauch genutzt werden. Die Entscheidung hängt von den Anforderungen und der Konfiguration der Anlage ab. Vorteil der Verwendung von Stringwechselrichtern. Die Verwendung von Stringwechselrichtern bietet eine Reihe von Vorteilen. Hohe Effizienz. Stringwechselrichter sind bekannt für ihre hohe Effizienz bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. Dies trägt dazu bei, den Ertrag der Solaranlage zu maximieren und den Energieverlust zu minimieren. Flexibilität und Skalierbarkeit. Die Verwendung von Strings ermöglicht eine flexible Konfiguration der Solaranlage. Die Anzahl der Module in jedem String kann angepasst werden, den Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. Dies erleichtert auch die Skalierung der Anlage. Kostenersparnis. Stringwechselrichter sind oft kosteneffizienter als Zentralwechselrichter, insbesondere in mittelgroßen bis großen Solaranlagen. Dies liegt daran, dass wenige Wechselrichter benötigt werden und die Installation einfacher ist. Schattenmanagement. Durch die Unabhängigkeit der Strings kann das Schattenmanagement optimiert werden. Wenn ein Teil der Anlage beschattet ist, beeinflusst dies nur den betroffenen String und nicht die Gesamtanlage. Monitoring und Wartung. Stringwechselrichter sind oft mit Überwachungssystemen ausgestattet, die es ermöglichen, die Leistung jedes Strings individuell zu überwachen. Dies erleichtert die Identifizierung von Problemen und die Durchführung von Wartungsarbeiten. Nachteil von Stringwechselrichtern. Trotz ihrer Vorteile weisen Stringwechselrichter auch einige Nachteile auf. 2.1 Einzelnausfallpunkt. Wie bei Zentralwechselrichtern stellt ein einzelner Stringwechselrichter ein Zentralausfallstelle dar. Wenn dieser ausfällt, kann die Leistung der gesamten Anlage beeinträchtigt sein. 2.2 Minderleistung durch Verschattung. Waren Stringwechselrichter dazu neigen, die Auswirkungen von Teilverschattung auf einzelne Strings zu begrenzen, kann Verschattung dennoch zu Minderleistung führen. 2.3 Größengewicht. Stringwechselrichter können je nach Größenleistungskapazität relativ großenschwer sein, was ihre Installation und Handhabung aufwendiger machen kann. 2.4 Komplexität. In größeren Solaranlagen mit vielen Strings kann die Installation und Configuration von Stringwechselrichtern komplex sein und erfordert oft Fachkenntnis. 2.5 Ertragsverlust bei Minderleistung. Wenn ein einzelner String aufgrund von Beschädigung oder anderen Faktoren nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann dies zu einem Ertragsverlust für diesen Teil der Anlage führen. Anwendungen von Stringwechselrichtern. Stringwechselrichter finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, darunter 3.1 Wohnanlagen. In Wohnanlagen werden oft Stringwechselrichter verwendet, Solarenergie für den Eigenverbrauch zu erzeugen und die Energiekosten zu senken. Mikrowechselrichter. Mikrowechselrichter werden direkt an jeder Solarzelle oder jedem Modul angebracht und wandeln den Gleichstrom von jeder Zelle oder jedem Modul in Wechselstrom. Sie sind besonders effizient und können in kleineren Anlagen eingesetzt werden. Mikrowechselrichter. Umfassende Analyse. Die Nutzung von Solarenergie durch Photovoltaikanlagen hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer immer beliebteren und effizienteren Möglichkeit entwickelt, sauber und erneuerbare Energie zu erzeugen.
Schlüssel Komponent dieser Anlagen ist der Wechselrichter, der dafür verantwortlich ist, den von den Salazalen erzeugten Gleichstrom DC in den verwendbaren Wechselstrom AC umzuwandeln. Innovativ und fortschrittlich Lösung in diesem Bereich sind Mikrowechselrichter. Dieser Text widmet sich einer umfassenden Analyse der Mikrowechselrichter, einschließlich ihrer Funktionsweise, Vor- und Nachteile, Anwendungen und wichtigen Marken. Was sind Mikrowechselrichter? Mikrowechselrichter sind elektrische Geräte, die in Photovoltaikanlagen verwendet werden, den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom DC in Wechselstrom AC umzuwandeln. Im Gegensatz zu Stringwechselrichtern, die mehr Solarmodul in einem String zusammenfassen, hat jeder Mikrowechselrichter die Aufgabe, die Leistung eines einzelnen Solarmoduls zu optimieren. Das bedeutet, dass in Anlagen, die Mikrowechselrichter verwenden, jeder Solarmodul einen eigenen Wechselrichter hat. Funktionsweise von Mikrowechselrichtern. Die Funktionsweise eines Mikrowechselrichters ist im Wesentlichen folgendermaßen: Gleichstromeingang. Der von einem einzelnen Solarmodul erzeugte Gleichstrom wird direkt in den Mikrowechselrichter eingespeist. Wechselrichtung. Im Mikrowechselrichter erfolgt die Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom, der für den Einsatz im Stromnetz oder für den Eigenverbrauch bereitgestellt wird. Die Umwandlung erfolgt auf Modulebene, was bedeutet, dass jede Solarmodul unabhängig voneinander in Wechselstrom umgewandelt wird. Maximierung der Energieausbeute. Mikrowechselrichter sind oft mit integrierten Überwachungssystemen ausgestattet, die die Leistung jedes Solarmoduls überwachen und optimieren. Dies ermöglicht es, den Ertrag der Solaranlage zu maximieren, selbst wenn einige Module teilweise beschädigt sind oder verschmutzt werden. Nutzungsbeschränkung oder Eigenverbrauch. Der erzeugte Wechselstrom kann entweder ins öffentliche Stromnetz eingespeist oder vor Ort für den Eigenverbrauch genutzt werden. Die Entscheidung hängt von den Anforderungen und der Konfiguration der Anlage ab. Vorteil der Verwendung von Mikrowechselrichtern. Die Verwendung von Mikrowechselrichtern bietet eine Reihe von Vorteilen. Hohe Effizienz. Mikrowechselrichter sind bekannt für ihre hohe Effizienz bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom. Jede Solarmodul hat seinen eigenen Wechselrichter, was dazu beiträgt, den Energieverlust zu minimieren und die Gesamtleistung der Anlage zu optimieren. Schattenmanagement. Da jede Solarmodul seinen eigenen Wechselrichter hat, sind Mikrowechselrichter besonders gut darin, die Auswirkungen von Schatten oder Verschattung auf ein einzelnes Modul zu minimieren. Dies führt zu einer höheren Gesamtleistung der Anlage, auch wenn nicht alle Module optimal arbeiten. Flexibilität und Skalierbarkeit. Die Verwendung von Mikrowechselrichtern ermöglicht eine flexible Konfiguration der Solaranlage. Die Anzahl der Solarmodule kann einfach angepasst werden, und die Installation ist weniger restriktiv als bei anderen Wechselrichtertypen. Monitoring und Wartung. Mikrowechselrichter sind oft mit hochentwickelten Überwachungssystemen ausgestattet, die es ermöglichen, die Leistung jedes Solarmoduls individuell zu überwachen. Problem können leichter identifiziert und behoben werden, was die Wartung erleichtert. Sicherheit. Mikrowechselrichter erzeugen in der Regel niedrigere Spannungen als andere Wechselrichtertypen, was die Sicherheit während der Installation und Wartung erhöht. Nachteil von Mikrowechselrichtern.
Trotz ihrer virtuell Wesen Mikrowechselrichter auch einige Nachteile auf. 2.1 Kosten. Die Anschaffungskosten für Mikrowechselrichter pro Solarmittel sind tendenziell höher als bei Stringwechselrichtern. Der jeder Wechselrichter individualisiert. Dies kann die Gesamtkosten einer Solaranlage erhöhen. 2.2 Inselnausfallpunkt. Jeder Mikrowechselrichter stellt einen potenziellen Ausfallpunkt dar. Wenn ein Wechselrichter ausfällt, kann dies die Leistung eines einzelnen Modells beeinträchtigen und den Gesamtertrag der Anlage reduzieren. 2.3 Komplexität der Installation. Die Installation von Mikrowechselrichtern kann aufwendiger sein als bei anderen Wechselrichtertypen, da jeder Wechselrichter einzeln angeschlossen werden muss. Dies erfordert zusätzliche Verkabelung und Configuration. 2.4 Wartung. Die Wartung von Mikrowechselrichtern kann komplizierter sein als bei anderen Systemen, da potenziell mehr Einheiten überwacht und gewartet werden müssen. 2.5 Begrenzt Leistungsbereich. Mikrowechselrichter sind tendenziell für kleine bis mittelgroße Solaranlagen geeignet. Für große Anlagen mit vielen Modulen können an der Wechselrichtertypen wirtschaftlicher sein. Anwendungen von Mikrowechselrichtern. Mikrowechselrichter finden in verschiedenen Anwendungen Verwendung. Darunter 3.1 Wohnanlagen. In Wohnanlagen sind Mikrowechselrichter beliebt, da sie eine hohe Energieausbeute bieten und die Anlage einfach erweitert werden kann. Hybridwechselrichter. Hybridwechselrichter sind in der Lage, sowohl den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom als auch den von einem Stromnetz oder einem Generator erzeugten Wechselstrom zu verarbeiten. Dadurch können sie für netzunabhängige Anwendungen eingesetzt werden. Hybridwechselrichter. Eine umfassende Analyse. Die Energiewelt befindet sich in einem stetigen Wandel, und die steigende Nachfrage nach sauberer, erneuerbarer Energie hat zu Innovationen in der Solartechnik gefördert. Hybridwechselrichter sind eine solche Innovation und haben die Art und Weise, wie wir erneuerbare Energiequellen nutzen und mit dem Stromnetz interagieren, grundlegend verändert. In diesem Text werden wir eine umfassende Analyse der Hybridwechselrichter durchführen, einschließlich ihrer Funktionsweise, Vor- und Nachteile, Anwendungen und wichtigen Marken. Was sind Hybridwechselrichter? Hybridwechselrichter, auch als bidirectional Wechselrichter bezeichnet, sind elektrisch gerät, die in erneuerbaren Energiesystemen verwendet werden. Die erzeugte Gleichstrom DC Energie von Solarpanels oder Windturbinen in Wechselstrom AC, zu wandeln, was sie jedoch von herkömmlichen Wechselrichtern unterscheidet, ist die Hervorragkeit, mehr Energiequellen zu integrieren und den erzeugten Strom in einem Batteriespeicher zu speichern. Dies ermöglicht es, den erzeugten Strom für den Eigenverbrauch zu nutzen, ins Netz einzuspeisen oder im Fall eines Stromausfalls als Notstromversorgung zu verwenden. Funktionsweise von Hybridwechselrichtern. Die Funktionsweise eines Hybridwechselrichters ist vielschichtig und ermöglicht es, erneuerbare Energien und das Stromnetz effizient zu nutzen. Hier ist eine grundlegende Beschreibung des Betriebs eines Hybridwechselrichters. Gleichstromeingang. Der von den erneuerbaren Energiequellen wie Solarmodulen oder Windturbinen erzeugte Gleichstrom wird in den Hybridwechselrichter eingespeist. Wechselrichtung. Im Hybridwechselrichter erfolgt die Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom, der entweder direkt für den Eigenverbrauch in einem Gebäude verwendet oder ins Stromnetz eingespeist wird. Batteriespeicherung.
Hybridwechselrichter sind mit Batteriespeichern verbunden, die den überschüssigen erzeugten Strom speichern. Dieser gespeicherte Strom kann später bei Bedarf genutzt werden, insbesondere nachts oder bei geringer Sonneneinstrahlung, Netzdienstbesung oder in Zellbetrieb. Je nach Bedarf und Konfiguration kann der Hybridwechselrichter den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen oder im Zellbetrieb arbeiten, was bedeutet, dass das Gebäude von der externen Stromversorgung trennt und den eigenen gespeicherten Strom verwendet. Bidirectional Communication. Hybridwechselrichter sind oft so konzipiert, dass sie bidirectional mit dem Stromnetz kommunizieren können. Sie können den Stromverbrauch und die Stromproduktion überwachen und steuern. Vorteil der Verwendung von Hybridwechselrichtern. Die Verwendung von Hybridwechselrichtern bietet eine Reihe von Vorteilen. Unabhängigkeit vom Stromnetz. Der Hybridwechselrichter ermöglicht es, ein Gebäude von der externen Stromversorgung zu trennen und im Zellbetrieb zu arbeiten. Dies bietet eine Notstromversorgung im Fall eines Stromausfalls. Eigenverbrauchsoptimierung. Durch die Integration von Batteriespeichern können Hybridwechselrichter den erzeugten Strom für den Eigenverbrauch optimieren. Dies hilft, die Stromrechnungen zu senken, indem der Netzstrom vermieden wird. Maximierung der erneuerbaren Energie. Hybridwechselrichter ermöglichen es, die erzeugte erneuerbare Energie besser zu nutzen. Die überschüssige Energie gespeichert wird und zu Zeiten geringer Energieerzeugung verwendet werden kann. Umweltfreundlichkeit. Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Verbindung mit Batteriespeichern trägt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei und unterstützt den Umweltschutz. Energieunabhängigkeit. Hybridwechselrichter bieten die Möglichkeit, unabhängiger von terem Netzstrom zu sein und sich auf selbst erzeugte erneuerbare Energie zu verlassen. Anreizprogramm. In einigen Regionen sind Hybridwechselrichter Teil von Anreizprogrammen und Förderungen für erneuerbare Energien, was die Anschaffungskosten reduzieren kann. Nachteil von Hybridwechselrichtern. Trotz ihrer Vorteile haben Hybridwechselrichter auch einige Nachteile. Kosten. Die Anschaffungskosten für Hybridwechselrichter und Batteriespeicher können hoch sein, was einige Investitionen erfordert. Batteriewechselrichter. Batteriewechselrichter können sowohl den von den Solarzellen erzeugten Gleichstrom in which Zellstrom umwandeln als auch die Batterien einer Solarstromanlage laden und entladen. Dadurch können sie für netzunabhängige Anwendungen und zur Energiespeicherung eingesetzt werden. Die Wahl des geeigneten Wechselrichtertyps hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Photovoltaikanlage, der gewünschten Leistung und der Anwendung. Batteriewechselrichter. Eine umfassende Analyse. Die Nutzung von erneuerbaren Energien und Energiespeicherung hat in den letzten Jahren erheblichen Bedeutung gewonnen. Batteriewechselrichter spielen eine entscheidende Rolle in diesem Zusammenhang, da sie die Schnittstelle zwischen erneuerbaren Energiequellen wie Solar oder Windenergie und Batteriespeichern bilden. In diesem umfassenden Text werden wir Batteriewechselrichter detailliert betrachten. Ihre Funktionsweise, Vorteile, Nachteile, Anwendungen und wichtige Marken analysieren. Was sind Batteriewechselrichter? Batteriewechselrichter, oft auch als Hybridwechselrichter oder Batteriewechselrichter Kombinationen bezeichnet, sind elektrisch gerät, die dazu verwendet werden, Gleichstrom DC in which Zellstrom AC,
Zuwendellen und gleichzeitig die Energie zwischen erneuerbaren Energiequellen wie Solar oder Windanlagen und Batteriespeichern zu verwalten. Dies Wechselrichter sind das Herzstück von Energiespeichersystemen und ermöglichen die effiziente Nutzung von selbsterzeugtem Strom sowie den Einsatz von Batterien zur Stromversorgung bei Bedarf. Funktionsweise von Batteriewechselrichtern. Die Funktionsweise von Batteriewechselrichtern ist komplex und vielseitig. Sie ermöglichen es, erneuerbare Energiequellen mit Batterien zu verbinden und den erzeugten Strom je nach Bedarf zu verteilen. Hier ist eine grundlegende Beschreibung des Betriebs von Batteriewechselrichtern. Gleichstromeingang. Der von erneuerbaren Energiequellen wie Solarmodulen oder Windturbinen erzeugte Gleichstrom wird in den Batteriewechselrichter eingespeist. Wechselrichtung. Im Batteriewechselrichter erfolgt die Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom, der für den Einsatz im Stromnetz oder für den Eigenverbrauch im Gebiet verwendet werden kann. Energiespeicherung. Der Wechselrichter ist mit einem Batteriespeicher verbunden, in dem überschüssiger erzeugter Strom gespeichert wird. Dieser gespeicherte Strom kann später genutzt werden, wenn die erneuerbaren Energiequellen nicht aktiv sind. Nutzungsbeziehung oder in Zellbetrieb. Je nach Bedarf und Konfiguration kann der Batteriewechselrichter den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen oder im Zellbetrieb arbeiten. Was bedeutet, dass das Gebiet von der externen Stromversorgung trennt und den eigenen gespeicherten Strom verwendet. Steuerung und Überwachung. Batteriewechselrichter verfügen oft über fortschrittliche Steuerungssystem, die es ermöglichen, den Stromfluss, die Batterieladung und Entladung sowie den Eigenverbrauch zu optimieren. Vorteil der Verwendung von Batteriewechselrichtern. Die Verwendung von Batteriewechselrichtern bietet eine Reihe von Vorteilen. Eigenverbrauchsoptimierung. Batteriewechselrichter ermöglichen die optimierte Nutzung von selbsterzeugtem Strom. Überschüssige Energie wird in Batterien gespeichert und kann zu Zeiten geringer Energieerzeugung verwendet werden, was die Stromrechnungen reduziert. Notstromversorgung. Im Fall eines Stromausfalls können Batteriewechselrichter die Batterien nutzen, das Gebiet mit Strom zu versorgen. Dies ist entscheidend für kritische Anwendungen wie Krankenhäuser oder Unternehmen. Maximierung der erneuerbaren Energie. Batteriewechselrichter ermöglichen die effiziente Nutzung von erneuerbarer Energie, indem überschüssiger Strom gespeichert wird und zu Zeiten niedriger Energieerzeugung verwendet wird. Umweltfreundlichkeit. Die Integration von Batteriespeichern in erneuerbare Energiesystem trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei und unterstützt den Umweltschutz. Grid Balancing. Batteriewechselrichter können dazu beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren, indem sie überschüssigen Strom speichern und bei Bedarf abgeben. Skalierbarkeit. Die Systems sind in der Regel skalierbar, was bedeutet, dass sie in verschiedenen Anforderungen und Bedürfnissen angepasst werden können. Nachteil von Batteriewechselrichtern. Trotz ihrer Vorteile haben Batteriewechselrichter auch einige Nachteile. Kosten. Die Anschaffungskosten für Batteriewechselrichter und Batteriespeicher können hoch sein, was eine erhebliche Investition erfordert. Komplexität. Die Installation und Wartung von Batteriewechselrichtern erfordert oft spezielles Fachwissen. Wechselrichterkosten. Die Kosten für Wechselrichter können stark variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren wie Leistungskapazität, Technologie und Qualität der Marke.
Grundsätzlich es zwei Haupttypen von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen, zentralisiert Wechselrichter und Mikrowechselrichter. Hier sind einige grobe Schätzungen für die Kosten dieser Wechselrichter. Zentralisiert Wechselrichter. Kleinwohnanlagen. 3-5 kW. 500 bis 2 Euros. Durchschnittliche Wohnanlagen. 5-10 kW. 2.000 bis 5 Euros. Große Anlagen. Über 10 kW. 5.000 bis 20 Euros oder mehr. Mikrowechselrichter. Pro Mikrowechselrichter. 100 bis 300 Euros. Die Gesamtkosten für ein Mikrowechselrichter-System können je nach Anlagengröße variieren. De mehr Mikrowechselrichter benötigt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Schätzungen nur allgemein Richtwert sind und die tatsächlichen Kosten von verschiedenen Faktoren abhängen. Einschließlich der Größe ihrer Photovoltaikanlage, der Qualität der Komponenten, der Hersteller und gegebenenfalls der Installationskosten. Beliebt Marken von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen variieren je nach Region und sind anfällig für Veränderungen im Markt. Hier sind einige der bekannten Marken, die in der Solartechnikindustrie gut angesehen sind. Fronius. Fronius ist ein österreichischer Hersteller von Wechselrichtern und hat einen ausgezeichneten Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit. SMA Solar Technology. SMA ist ein deutsches Unternehmen und gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wechselrichtern für Solaranlagen. Enphase Energy. Enphase ist ein bekannter Hersteller von Mikrowechselrichtern und hat einen guten Ruf für ihr Produkt. SolarEdge. SolarEdge bietet zentralisiert Wechselrichter als Optimierer für Mikrowechselrichtersystem und ist in der Branche weit verbreitet. AB ist ein globaler Konzern, der ein breit Palette von Lösungen für erneuerbare Energien anbietet. Einschließlich Wechselrichtern. Huawei. Das chinesische Unternehmen Huawei ist auch in der Solarbranche aktiv und stellt Wechselrichter für Solaranlagen her. Delta Electronics. Delta Electronics ist ein taiwanesisches Unternehmen, das Wechselrichter und andere elektronische Lösungen für die Solartechnik anbietet. Beachten Sie, dass die Wahl des richtigen Wechselrichters von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der Größe ihrer Solaranlage, ihrer Budgetgrenzen und der individuellen Anforderungen ihres Projekts. Es ist ratsam, sich von Fachleuten oder Installatoren beraten zu lassen, die beste Entscheidung für ihre spezifische Situation zu treffen. Welche Batterien gibt es? Batterien können in Photovoltaikanlagen eingesetzt werden, den erzeugten Strom zu speichern und für Zeiten zu nutzen, in denen diese Einstrahlung nicht ausreichend ist, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Dies ist insbesondere für netzunabhängige Anwendungen oder für den Eigenverbrauch von Vorteil. Es gibt verschiedene Arten von Batterien, die für den Einsatz in Photovoltaikanlagen geeignet sind. Hier sind einige der gebräuchlichsten Batterietypen. Bleissäure-Batterien. Bleissäure-Batterien sind die am häufigsten eingesetzten Batterien für den Einsatz in Photovoltaikanlagen. Sie sind kostengünstig, haben eine lange Lebensdauer und können bei richtiger Pflege bis zu 20 Jahre halten. Allerdings haben sie eine begrenzte Kapazität und sind schwer und sperrig. Bleissäure-Batterien. Eine umfassende Analyse. Die Bleissäure-Batterie ist eine der ältesten und weit verbreitetsten Batterietechnologien der Welt.
Trotz der Konkurrenz moderner Batterietechnologien wie Lithium-Ionen-Batterien sind Bleich-Säure-Batterien immer noch in vielen Anwendungen zu finden. Dieser umfassend Text wird sich eingehend mit den Vorteilen, Nachteilen und Kosten von Bleich-Säure-Batterien auseinandersetzen und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Batterietechnologie beleuchten. Was sind Bleich-Säure-Batterien? Bleich-Säure-Batterien sind elektrochemische Energiespeicher, die auf der Reaktion von Bleioxid und Schwefelsäure basieren. Sie werden seit mehr als 150 Jahren verwendet und sind eine der am längsten existierenden Batterietechnologien. Diese Batterien sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Deren Versuch, Notstromversorgung, erneuerbare Energiesystem und mehr. Funktionsweise von Bleich-Säure-Batterien. Die Funktionsweise von Bleich-Säure-Batterien basiert auf einer elektrochemischen Reaktion zwischen Bleioxid und Schwefelsäure. Hier ist eine grundlegende Beschreibung ihrer Funktionsweise. Ladung und Entladung. Bei der Ladung wandelt sich Bleioxid in die positive Elektrode, Kathode, in Bleisulfat und das rein Blei in der negativen Elektrode, Anode, wird zu Bleisulfat oxidiert. Bei der Entladung erfolgt der umgekehrte Prozess. Bei dem Bleisulfat in Blei und Bleioxid zurückverwandelt wird und dabei elektrische Energie freigesetzt wird. Elektronenfluss. Während des Ladungs- und Entladungsprozesses fließen Elektronen durch einen externen Schaltkreis, wodurch elektrischer Strom erzeugt oder aufgenommen wird. Elektrolyt. Schwefelsäure dient als Elektrolyt und ermöglicht den Ionenfluss zwischen den Elektroden während des Lad- und Entladevorgangs. Vorteil der Verwendung von Bleich-Säure-Batterien. Bleich-Säure-Batterien bieten eine Reihe von Vorteilen, die ihre anhaltende Beliebtheit erklären. Niedrige Kosten. Bleich-Säure-Batterien sind vergleichsweise kostengünstig in der Herstellung und Anschaffung, was sie zu einer attraktiven Option für Anwendungen macht, bei denen niedrige Kosten entscheidend sind. Biotechnologie. Die Technologie der Bleich-Säure-Batterien ist ausgereift und erprobt, was ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in vielen Anwendungen gewährleistet. Robustheit. Bleich-Säure-Batterien sind relativ robust und können Temperaturextremen und mechanischer Belastung standhalten, was sie für den Einsatz in Fahrzeugen und Industrieanwendungen geeignet macht. Hochstartleistung. Sie bieten eine Hochstartleistung und sind daher ideal für Fahrzeuganwendungen, bei denen schnell Energieabgaben erforderlich sind. Wiederaufladbar. Bleich-Säure-Batterien sind wiederaufladbar und können über viel Lad- und Entladezyklen hinweg verwendet werden. Nachteil von Bleich-Säure-Batterien. Trotz ihrer Vorteile weisen Bleich-Säure-Batterien auch einige Nachteile auf. Begrenzt Lebensdauer. Die Lebensdauer von Bleich-Säure-Batterien ist im Vergleich zu moderneren Batterietechnologien begrenzt, insbesondere wenn sie häufig tief entladen werden. Gewicht und Größe. Bleich-Säure-Batterien sind im Verhältnis zu ihrer Kapazität schwer und sperrig, was ihren Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Platz und Gewicht einschränken kann. Selbstentladung. Diese Batterien neigen dazu, sich selbst über die Zeit zu entladen, was bedeutet, dass sie regelmäßig aufgeladen werden müssen, selbst wenn sie nicht in Gebrauch sind. Umweltauswirkungen. Blei ist ein giftiges Schwermetall, und die Entsorgung von Bleich-Säure-Batterien muss sorgfältig erfolgen, Umweltauswirkungen zu minimieren. Anwendungen von Bleich-Säure-Batterien.
Bleisauer Batterien finden in zahlreichen Anwendungen Verwendung. Hier sind einige der wichtigsten Anwendungen. 2.1 Fahrzeuge. Bleisauer Batterien werden immer noch in vielen Fahrzeugen eingesetzt, insbesondere in herkömmlichen Verbrennungsmotoren, Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen. 2.2 Notstromversorgung. In Bereichen mit unzuverlässiger Stromversorgung dienen Bleisauer Batterien als Backup-Stromquelle, einen kontinuierlichen Betrieb kritischer Systeme sicherzustellen. 2.3 Erneuerbare Energiesystem. Bleisauer Batterien werden in Solar- und Windenergiesystemen verwendet, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf abzugeben. 2.4 Industrieanwendungen. Sie finden in verschiedenen Industrieanwendungen Verwendung, darunter Gabelstapler, Überbeetsbahnen und mehr, wo eine zuverlässige Energiequelle erforderlich ist. Kosten von Bleisauer Batterien. Hier finden Sie eine Aufstellung. 3.1 Anschaffungskosten. Die Anschaffungskosten für Bleisauer Batterien variieren je nach Größe und Kapazität erheblich. Lithium-Ionen-Batterien. Lithium-Ionen-Batterien sind leichter und kompakter als Bleisauer Batterien und haben eine hohe Kapazität. Sie sind jedoch teurer und haben eine kurze Lebensdauer. Lithium-Ionen-Batterien. Eine umfassende Analyse. Lithium-Ionen-Batterien haben in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen und sind zu einer Schlüsseltechnologie für Mobile Gerät, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiespeicher und mehr geworden. In diesem umfangreichen Text werden wir uns eingehend mit den Vorteilen, Nachteilen und Kosten von Lithium-Ionen-Batterien befassen und eine breite Palette von Anwendungen untersuchen. Einführung in Lithium-Ionen-Batterien. Hier finden Sie alle Infos. Was sind Lithium-Ionen-Batterien? Lithium-Ionen-Batterien sind elektrochemische Energiespeicher, die Lithium-Ionen zwischen ihren positiven und negativen Elektroden bewegen, Energie zu speichern und freizusetzen. Sie sind bekannt für ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladungsrate. Diese Batterietechnologie hat eine entscheidende Rolle in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen, tragbaren Elektronikgeräten und erneuerbaren Energiespeichersystemen gespielt. Funktionsweise von Lithium-Ionen-Batterien. Die Funktionsweise von Lithium-Ionen-Batterien beruht auf einer elektrochemischen Reaktion zwischen den beiden Elektroden und dem Elektrolyten. Hier ist eine grundlegende Beschreibung ihrer Funktionsweise. Ladung und Entladung. Während des Ladevorgangs wandern Lithium-Ionen von der positiven Elektrode, Kathode, zur negativen Elektrode, Anode, durch den Elektrolyten. Beim Entladen erfolgt der Umkehrprozess, wobei die Ionen von der Anode zur Kathode zurückwandern. Dieser Ionentransport erzeugt einen elektrischen Strom, Elektronenfluss. Während des Ladungs- und Entladevorgangs fließen Elektronen durch einen externen Schaltkreis, wodurch elektrischer Strom erzeugt oder aufgenommen wird. Elektrolyt. Ein flüssiger oder gelatiger Elektrolyt ermöglicht den Ionenfluss zwischen den Elektroden, und das Elektronen fließen. Vorteil der Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien. Lithium-Ionen-Batterien bieten eine beeindruckende Palette von Vorteilen, die ihre weit verbreitete Anwendung erklären. Hohe Energiedichte. Lithium-Ionen-Batterien haben eine hohe Energiedichte, was bedeutet, dass sie viel Energie in einem vergleichsweise kompakten Gehäuse speichern können. Dies macht sie ideal für tragbare Elektronikgeräte und Elektrofahrzeuge. Langlebige Lebensdauer.
Modern Lithium-Ionen-Batterien haben eine lange Lebensdauer im Vergleich zu vielen anderen Batterietechnologien. Sie können tausend von Laden und Ladezyklen durchlaufen, bevor ihre Kapazität erheblich abnimmt. Schneller davor geht. Lithium-Ionen-Batterien können relativ schnell geladen werden, insbesondere wenn sie mit geeigneten Ladegeräten verwendet werden. Dies ermöglicht kurze Ladezeiten für Elektrofahrzeuge und Mobilgeräte. Geringe Selbstentladung. Lithium-Ionen-Batterien haben eine geringe Selbstentladungsrate, was bedeutet, dass sie über lange Zeitraum hinweg Energie speichern können, ohne dass sie signifikant entladen werden. Leichtgewicht. Sie sind im Vergleich zu anderen Batterietechnologien leichter, was ihre Verwendung in mobilen Geräten und Elektrofahrzeugen begünstigt. Nachteil von Lithium-Ionen-Batterien. Trotz ihrer zahlreichen Vorteile weisen Lithium-Ionen-Batterien auch einige Nachteile auf. Begrenzt Lebensdauer. Obwohl sie eine lange Lebensdauer als viele andere Batterien haben, werden Lithium-Ionen-Batterien im Lauf der Zeit weniger leistungsfähig und müssen schließlich ersetzt werden. Kosten. Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien kann teuer sein, was sich auf die Anschaffungskosten von Produkten auswirken kann, in denen sie verwendet werden. Temperaturabhängigkeit. Die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien kann bei extremen Temperaturen beeinträchtigt werden, sowohl bei sehr heißen als auch bei sehr kalten Bedingungen. Sicherheitsbedenken. In seltenen Fällen können Lithium-Ionen-Batterien aufgrund von Überhitzung oder mechanischer Beschädigung in Brand geraten oder explodieren. Dies hat Sicherheitsbedenken bei der Verwendung dieser Batterien aufgeworfen. Anwendungen von Lithium-Ionen-Batterien. Lithium-Ionen-Batterien finden in einer breiten Palette von Anwendungen Verwendung. Hier sind einige der wichtigsten Anwendungen. 2.1 Tragbare Elektronik. Diese Batterien sind in mobilen Geräten wie Smartphones, Laptops, Tablets und tragbaren Elektronikgeräten weit verbreitet. 2.2 Elektrofahrzeuge. EVs. Elektrofahrzeuge. Einschließlich Elektroautos und Elektrofahrräder. Verwenden Lithium-Ionen-Batterien als Hauptstromquelle. 2.3 Erneuerbare Energiespeicher. Lithium-Ionen-Batterien werden in Verbindung mit Solar- und Windenergiesystemen als Energiespeicher verwendet, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf abzugeben. 2.4 Unterbrechungsfreie Stromversorgung. USV. Für kritische Anwendungen, wie Rechenzentren und medizinische Einrichtungen, werden Lithium-Ionen-Batterien als Backup-Stromquellen USVs eingesetzt. Redox-Flow-Batterien. Redox-Flow-Batterien bestehen aus zwei elektrolythaltigen Flüssigkeiten, die durch eine Membran getrennt sind. Sie sind kostengünstig und haben eine lange Lebensdauer, aber eine begrenzte Energiedichte. Redox-Flow-Batterien. Eine umfassende Analyse. Redox-Flow-Batterien sind eine vielversprechende und innovative Form der Energiespeicherung, die in den letzten Jahren verstärkten Bedeutung gewonnen hat. Diese Batterien zeichnen sich durch ihre einseitige Funktionsweise und ihre breite Palette von Anwendungen aus. In diesem umfangreichen Text werden wir uns eingehend mit den Vorteilen von Redox-Flow-Batterien befassen und Ihnen Einblick in ihre Preis geben. Erfahrung in Redox-Flow-Batterien. Hier finden Sie alle Infos. Was sind Redox-Flow-Batterien? Redox-Flow-Batterien sind elektrochemische Energiespeicher, die auf der Redox-Reaktion zwischen zwei elektrolytischen Lösungen basieren. Im Wesentlichen bestehen sie aus zwei Tanks,
in denen sich dies Lassungen befinden, und einer Elektrochemischen Zelle, in der die elektrolytischen Lassungen miteinander reagieren, elektrisch Energie zu erzeugen. Dies Batterien zeichnen sich durch ihre Skalierbarkeit und Flexibilität aus, dass sie unabhängig von ihrer Kapazität relativ einfach angepasst werden können. Funktionsweise von Redox-Flow-Batterien. Die Funktionsweise von Redox-Flow-Batterien ist einzigartig und unterscheidet sich von herkömmlichen Batterietypen. Hier ist grundlegend Beschreibung ihrer Funktionsweise. Zwei elektrolytische Lassungen. Redox-Flow-Batterien bestehen aus zwei Tanks, die jeweils eine elektrolytische Lassung enthalten. Eine Lassung ist in der Regel negativ geladen, Analyt und die an der positiv geladen, Katholit. Elektrochemische Zelle. Die beiden Lassungen werden durch eine elektrochemische Zelle getrennt, die aus einem Elektrolyten und einer Membran besteht. Diese Membran verhindert, dass die beiden Lassungen direkt miteinander reagieren. Erlaubt jedoch den Fluss von Ionen. Reaction bei Bedarf. Wenn Energie benötigt wird, werden die elektrolytischen Lassungen durch die elektrochemische Zelle geleitet. Dabei findet eine Redox-Reaktion statt, bei der Elektronen von einer Lassung zur anderen fließen. Dies erzeugt elektrische Energie, die genutzt werden kann. Speicherung der Lassungen. Die elektrolytischen Lassungen können in den Tanks gespeichert werden, bis Energie benötigt wird. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung der gespeicherten Energie. Vorteil der Verwendung von Redox-Flow-Batterien. Die Verwendung von Redox-Flow-Batterien bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die ihre Anziehungskraft für verschiedene Anwendungen erklären. Skalierbarkeit. Redox-Flow-Batterien sind äußerst skalierbar, da ihre Kapazität einfach durch die Größe der elektrolytischen Tanks angepasst werden kann. Dies macht sie ideal für Anwendungen mit unterschiedlichem Energiebedarf. Langlebigkeit. Die Redox-Flow-Batterien im Wesentlichen chemische Reaktionen zwischen Lassungen sind, haben sie ein vergleichsweise lang Lebensdauer und können tausend von Leidend und Ladezyklen durchlaufen. Tiefentladene Fähigkeit. Diese Batterien können tiefentladen werden, ohne ihre Lebensdauer oder Leistung signifikant zu beeinträchtigen, was sie ideal für Anwendungen mit sporadischem hohem Energiebedarf macht. Schnellreaktionszeit. Redox-Flow-Batterien können in Bruchteilen einer Sekunde aktiviert werden, Energiebereitzustellen, was sie für kritische Anwendungen geeignet macht. Umweltfreundlichkeit. Die meisten Redox-Flow-Batterien verwenden umweltfreundliche Elektrolyte und sind daher weniger umweltbelastend als einige andere Batterietypen. Preis von Redox-Flow-Batterien. Die Preis von Redox-Flow-Batterien können je nach Größe, Kapazität und spezifischer Anwendung erheblich variieren. Es gibt mehrere Faktoren, die Kosten beeinflussen. Größe und Kapazität. Die Größe der elektrolytischen Tanks und die Kapazität der Batterie sind entscheidende Faktoren für die Kosten. Größere und leistungsfähige Batterien sind in der Regel teurer. Materialien. Die verwendeten Materialien, einschließlich der Art der elektrolytischen Lassungen und der Membranen, können die Kosten beeinflussen. Anwendungen. Die Kosten können auch von der spezifischen Anwendung abhängen. Redox-Flow-Batterien, die in großen Energiespeichersystemen für erneuerbare Energien eingesetzt werden, sind tendenziell teurer als kleinere Einheiten für den Einsatz in tragbaren Geräten. Hersteller. Der Hersteller der Batterie kann ebenfalls einen Einfluss auf die Kosten haben.
De verschiedenen Unternehmen unterschiedlich Preis und Technologien anbieten können. Anwendungen von Redox-Flow-Batterien. Redox-Flow-Batterien finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung. Die von erneuerbaren Energiespeichersystemen bis hin zu tragbaren Elektronikgeräten reichen. Hier sind einige der wichtigsten Anwendungen. 2.1 Erneuerbare Energiespeicher. Redox-Flow-Batterien werden in Verbindung mit Solar- und Windenergiesystemen eingesetzt, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf abzugeben, was zur Stabilisierung des Stromnetzes beiträgt. 2.2 Notstromversorgung. Für kritische Anwendungen wie Krankenhäuser und Rechenzentren dienen Redox-Flow-Batterien als Backup-Stromquelle, ihnen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen. 2.3 Elektromobilität. Diese Batterien werden in Elektrobussen. Natrium-Schwefel-Batterien. Natrium-Schwefel-Batterien sind eine vielversprechende Technologie für den Einsatz in Photovoltaikanlagen. Sie haben eine hohe Energiedichte, eine lange Lebensdauer und sind recycelbar. Allerdings sind sie teuer und haben noch eine begrenzte Verfügbarkeit. Die Wahl der geeigneten Batterietechnologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie ZB, der gewünschten Kapazität, der Lebensdauer und der Kosten. Es ist wichtig, eine Batterietechnologie zu wählen, die für die spezifischen Anforderungen der Photovoltaikanlage geeignet ist. Natrium-Schwefel-Batterien. Eine umfassende Analyse. Natrium-Schwefel-Batterien sind eine vielversprechende Form der Energiespeicherung, die auf der Reaktion von Natrium und Schwefel basiert. Sie zeichnen sich durch hohe Energiedichte und Effizienz und finden Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, darunter erneuerbare Energiespeicherung und Elektromobilität. In diesem umfangreichen Text werden wir die Vorteile, Nachteile und Preis von Natrium-Schwefel-Batterien eingehend analysieren. Einführung in Natrium-Schwefel-Batterien. Hier finden Sie alle Infos. Was sind Natrium-Schwefel-Batterien? Natrium-Schwefel-Batterien, auch als NAS-Batterien abgekürzt, sind elektrochemische Energiespeicher, die auf der chemischen Reaktion zwischen Natrium, Na und Schwefel, S, basieren. Diese Batterien sind bekannt für ihre hohe Energiedichte und ihre Fähigkeit, große Mengen elektrischer Energie zu speichern. Sie finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, von erneuerbaren Energiespeichersystemen bis hin zu Elektroversorgung. Funktionsweise von Natrium-Schwefel-Batterien. Die Funktionsweise von Natrium-Schwefel-Batterien beruht auf einer Redox-Reaktion zwischen Natrium und Schwefel. Hier ist eine grundlegende Beschreibung ihrer Funktionsweise. Ladung und Entladung. Während des Ladevorgangs werden Natriumionen, Na, aus der Anode freigesetzt und wandern durch den Elektrolyten zur Kathode, wo sie mit Schwefel, S, reagieren und in Form von Natriumdisulfid, NaS, gespeichert werden. Beim Entladen fließen die Natriumionen zurück zur Anode, wobei die gespeicherte Energie freigesetzt wird. Elektronenfluss. Während des Ladungs- und Entladevorgangs fließen Elektronen durch einen externen Schaltkreis, wodurch elektrischer Strom erzeugt oder aufgenommen wird. Elektrolyt. Ein festes Elektrolyt, oft aus keramischem Material, ermöglicht den Transport von Natriumionen zwischen den Elektroden und verhindert, dass die Elektroden direkt miteinander reagieren. Vorteil der Verwendung von Natrium-Schwefel-Batterien. Die Verwendung von Natrium-Schwefel-Batterien bietet eine Reihe von Vorteilen, die ihre Anziehungskraft für verschiedene Anwendungen erklären. Hohe Energiedichte. Natrium-Schwefel-Batterien haben eine hohe Energiedichte,
was bedeutet, dass sie große Mengen elektrischer Energie speichern können. Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen ein Hochkapazität erforderlich ist. Effizienz. Diese Batterien weisen eine hohe Effizienz auf. dass sie einen geringen Energieverlust während des Lebensende des Vorgangs haben. Dies führt zu einer besseren Gesamtnutzung der gespeicherten Energie. Langlebigkeit. Natrium-Schwefel-Batterien haben eine lange Lebensdauer und können eine große Anzahl von Lebensentladezyklen durchlaufen. Beweise Leistung nachlässt. Temperaturtoleranz. Sie sind in der Lage, bei hohen Temperaturen zu arbeiten, was sie für Anwendungen in extremen Umgebungen, wie in der West, geeignet macht. Schnellladend Entladezeiten. Natrium-Schwefel-Batterien haben kurzladend Entladezeiten, was sie für Anwendungen mit schnellem Energiebedarf attraktiv macht. Nachteil von Natrium-Schwefel-Batterien. Trotz ihrer Vorteile weisen Natrium-Schwefel-Batterien auch einige Nachteile auf. Betriebstemperatur. Obwohl sie bei hohen Temperaturen arbeiten können, erfordern Natrium-Schwefel-Batterien eine konstant Betriebstemperatur, effizient zu funktionieren. Dies kann in einigen Anwendungen eine Herausforderung darstellen. Gefahrenpotenzial. Natrium-Schwefel-Batterien enthalten hochreaktive Materialien wie flüssiges Natrium und Schwefel. Dies birgt ein gewisses Gefahrenpotenzial, insbesondere wenn es zu Beschädigungen der Batterie kommt. Größtgewicht. Diese Batterien sind im Vergleich zu einigen anderen Batterietechnologien relativ groß und schwer, was ihre Verwendung in mobilen Anwendungen einschränken kann. Preis von Natrium-Schwefel-Batterien. Die Preis von Natrium-Schwefel-Batterien können je nach Größe, Kapazität und spezifischer Anwendung erheblich variieren. Es gibt mehrere Faktoren, die Kosten beeinflussen. Größe und Kapazität. Die Größe der Batterie und ihre Kapazität sind entscheidende Faktoren für die Kosten. Größere Batterien mit höherer Kapazität sind tendenziell teurer. Materialien. Die Art der verwendeten Materialien für Elektroden, Elektrolyt und Membranen kann die Kosten beeinflussen. Anwendungen. Die Kosten können auch von der spezifischen Anwendung abhängen. Natrium-Schwefel-Batterien, die in großen Energiespeichersystemen für erneuerbare Energien eingesetzt werden, sind tendenziell teurer als kleinere Einheiten für den Einsatz in Elektroversorgung oder tragbaren Geräten. Hersteller. Der Hersteller der Batterie kann ebenfalls einen Einfluss auf die Kosten haben. Die verschiedenen Unternehmen unterschiedlich Preise und Technologien anbieten können. Montagesystem. Montagesystems sind ein wichtiger Bestandteil einer Photovoltaikanlage, da sie die Solarzellen oder Module auf einer geeigneten Fläche montieren und ausrichten müssen, ein optimales Stromerzugang zu gewährleisten. Es gibt verschiedene Arten von Montagesystemen, die für verschiedene Anwendungen und Standort geeignet sind. Hier sind einige der gebräuchlichsten Montagesystem. Auf das Montagesystem Vorteil, Nachteil, Preis. Auf das Montagesystem werden auf dem Dach eines Gebäudes installiert und eignen sich für kleine Photovoltaikanlagen. Sie sind einfach zu installieren und können in verschiedenen Dachtypen angebracht werden. Auf das Montagesystem. Eine umfassende Analyse. Auf das Montagesystem sind ein wesentlich Komponent für die Installation von Solarstromanlagen auf Dächern von Gebäuden. Dieses System ermöglichen die sichere und effizient Befestigung von Solarmodulen auf Dächern und sind entscheidend für die erfolgreiche Nutzung von Solarenergie.
In diesem umfangreichen Text werden wir die Vorteile, Nachteile und Preis von Aufdachmontagesystem eingehend analysieren. Einführung auf das Montagesystem. Hier finden Sie alle Infos. Was sind Aufdachmontagesystem? Aufdachmontagesystem sind spezielle Strukturen oder Halterungen, die es ermöglichen, Salamajoule sicher und effizient auf den Dächern von Gebäuden zu befestigen. Dieses System dienen dazu, die Salamajoule in einer optimalen Position zu halten, Sonnenlicht hinzufügen und in elektrische Energie umzuwandeln. Aufdachmontagesystems sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und können die spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten eines Gebäudes angepasst werden. Funktionsweise von Aufdachmontagesystemen. Die Funktionsweise von Aufdachmontagesystemen ist relativ einfach, aber entscheidend für die Effizienz von Solaranlagen. Befestigung auf dem Dach. Die Aufdachmontagesystem werden auf dem Dach eines Gebäudes installiert und dienen als Basis oder Halterung für die Salamajoule. Positionierung der Salamajoule. Die Salamajoule werden auf den Montagesystemen angebracht und in einer optimalen Neigung und Ausrichtung positioniert, das einfallende Sonnenlicht optimal zu erfassen. Fixierung und Stabilität. Die Systems sind so konstruiert, dass sie die Salamajoule sicher befestigen und gleichzeitig Stabilität und Windschutz bieten. Verkabelung und Anschluss. Die Verkabelung der Salamajoule wird durch die Montagesystem gefördert, die Erzeugerenergie sicher zu den Wechselrichtern und dem elektrischen System des Gebäudes zu leiten. Vorteil der Verwendung von Aufdachmontagesystemen. Die Verwendung von Aufdachmontagesystemen bietet eine Reihe von Vorteilen, die ihre Attraktivität für die Installation von Solaranlagen auf Gebäudedächern erklären. 1. 3. 1. Effizient Raumnutzung. Aufdachmontagesystem ermöglichen die Nutzung des verfügbaren Platzes auf dem Dach, Salamajoule in einer optimalen Position zu installieren und somit die Energieerzeugung zu maximieren. 1. 3. 2. Geringe bedenklichen Anforderungen. Im Gegensatz zu bodenmontierten Solaranlagen erfordern Aufdachmontagesystem keine zusätzlichen Grundstücksflächen und sind daher besonders geeignet für Gebäude in städtischen oder beinten Umgebungen. 1. 3. 3. Schnellinstallation. Dieses System kann schnell und effizient installiert werden, was die Installationskosten senkt und die Downtime des Gebäudes minimiert. 1. 3. 4. Reduziert Wärmebelastung. Die Installation der Salamajoule auf dem Dach trägt dazu bei, die Sonneneinstrahlung auf das Gebäude zu reduzieren, was die Belastung der Klimatisierungssystem verringern kann. Erhöht Energieeffizienz. Durch die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie tragen Aufdachmontagesystem zur Reduzierung des Energieverbrauches aus konventionellen Quellen bei. Nachteil von Aufdachmontagesystemen. Trotz ihrer Vorteile weisen Aufdachmontagesystem auch einige Nachteile auf, die berücksichtigt werden müssen. 1. 4. Unabhängig von der Dachstruktur. Die Eignung von Aufdachmontagesystemen hängt von der Struktur und Tragfähigkeit des Gebäudedaches ab. In einigen Fällen sind umfangreiche Dacharbeiten erforderlich, die System sicher zu installieren. Schattenwurf. Schatten von benachbarten Gebäuden, Bäumen oder anderen Hindernissen können die Leistung der Salamajoule beeinträchtigen und erfordern eine sorgfältige Standortwahl und Planung. Zusätzlich Gewichtsbelastung.
Die Installation von Aufdachmontagesystem und Salamagilen erhaft das Gewicht auf dem Dach, was in einigen Fällen strukturell Anpassungen erfordern kann. Wartung und Zugunglichkeit. Die regelmäßige Wartung und Reinigung der Salamagel kann aufgrund ihrer Position auf dem Dach schwieriger sein und erfordert möglicherweise spezialisierte Ausrüstung. Preis von Aufdachmontagesystemen. Die Preis von Aufdachmontagesystemen variieren je nach Größe, Konfiguration und spezifischer Anwendung. Hier sind einige Faktoren, die Kosten beeinflussen. 1. 5. 1 Größe der Anlage. Die Gesamtgröße der Solaranlage und die Anzahl der installierten Salamagel sind entscheidende Faktoren für die Kosten der Montagesystem. 1. 5. 2 Dachtyp und Neigung. Die Art und Neigung des Daches, auf dem die Anlage installiert wird, kann die Komplexität der Montage beeinflussen und somit die Kosten erhöhen. 1. 5. 3 Materialien und Qualität. Die Qualität der verwendeten Materialien und die Konstruktion der Montagesystem können die Kosten beeinflussen. Hochwertige Materialien und Konstruktionen sind oft teurer, bieten jedoch auch ein bisschen Langlebigkeit und Stabilität. Standort und Zugunglichkeit. Der Standort des Gebuts. Die Zugunglichkeit des Daches und die logistischen Anforderungen können sich auf die Installationskosten auswirken. Hersteller. Der Hersteller der Montagesystem kann ebenfalls einen Einfluss auf die Kosten haben, da verschiedene Unternehmen unterschiedlich Preise und Qualitäten anbieten. Freiflächen Montagesystem Vorteil. Nachteil. Preis. Freiflächen Montagesystem werden auf freien Flächen installiert, wie ZB, auf dem Boden oder auf einem Carport. Sie eignen sich für große Photovoltaikanlagen und bieten eine optimale Ausrichtung der Solarzellen oder Module. Freiflächen Montagesystem. Vorteil. Nachteil und Preis. Freiflächen Montagesystem sind spezielle Strukturen, die verwendet werden, Salamagel in freien, unbebauten Gebieten, wie Feldern oder Brachflächen, zu installieren. Die System spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung von Solarstrom in großem Maßstab. In diesem Text werden wir die Vorteil, Nachteil und Preis von Freiflächen Montagesystemen eingehend betrachten. Vorteil von Freiflächen Montagesystemen. Freiflächen Montagesystem bieten ein Vielzahl von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Option für die Nutzung von Solarenergie in großem Maßstab machen. Hohe Energieausbeut. In der herausragenden Eigenschaften von Freiflächen Montagesystemen ist die Hervorragend, Salamagel in einer optimalen Neigung und Ausrichtung zu platzieren, das infallend Sonnenlicht maximal zu erfassen. Dadurch erreichen sie ein hohe Energieausbeut pro installiertem Kilowatt. Skalierbarkeit. Freiflächen Montagesystem können einfach skaliert werden, den Energiebedarf zu decken. Dies ermöglicht es, große Solarkraftwerke zu erstellen, die in der Lage sind, erheblich Mengen an erneuerbarer Energie zu erzeugen. Geringe Auswirkungen auf Gebut, da sie in unbebauten Gebieten installiert werden, haben Freiflächen Montagesystem keine Auswirkungen auf bestehende Gebäudestrukturen oder Dächer. Dies erleichtert die Planung und Installation erheblich. Einfach Wartung und Zugunglichkeit. Salamagel, die auf Freiflächen Montagesystemen installiert sind oft leichter zugänglich und wartungsfreundlicher als Module auf Dächern von Gebäuden. Dies erleichtert die regelmäßige Inspektion und Wartung. Geringe Schädenbildung.
Freiflochen Montagesystem können so konzipiert werden, dass sie minimal Schatten auf die Solarmodul werfen. Dadurch wird die Energiezugang maximiert und die Effizienz gesteigert. Nachteil von Freiflochen Montagesystemen. Obwohl Freiflochen Montagesystem viel Vorteil bieten, gibt es auch einige Nachteile, die berücksichtigt werden müssen. 2.1 Landnutzungskonflikt. Die Verwendung von Land für die Installation von Freiflochen Montagesystemen kann zu Konflikten mit anderen Landnutzungsanforderungen führen, insbesondere in dicht besiedelten Regionen, wo Land knapp ist. 2.2 Infrastrukturanforderungen. Die Installation von Freiflochen Montagesystemen erfordert oft den Bau von Infrastrukturen wie Straßen, Stromleitungen und Zugänglichkeitswegen, die Solarkraftwerke zu bedienen. Dies kann zusätzlich Kosten verursachen. 2.3 Umweltauswirkungen. Die Umwandlung von Land in Solaranlagen kann ökologische Auswirkungen haben, insbesondere wenn es sich ökologisch sensibel Gebiet handelt. Der Verlust von Lebensraum und die Beeinträchtigung der Benutzung sind potenziell Umweltauswirkungen. 2.4 Begrenzt Verfügbarkeit geeigneter Standort. Die Auswahl geeigneter Standort für Freiflochen Montagesystem kann herausfordernd sein. Sie müssen in ausreichend Sonneneinstrahlung, günstig geografisch liegend Zugänglichkeit aufweisen. Preis von Freiflochen Montagesystemen. Die Kosten für die Installation von Freiflochen Montagesystemen können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab. 3.1 Größe des Solarkraftwerks. Die Gesamtgröße des Solarkraftwerks, gemessen in installierter Leistung, Kilowatt oder Megawatt, ist ein entscheidender Faktor für die Kosten. Größere Anlagen erfordern mehr Materialien und Arbeitskosten. 3.2 Standort. Der Standort des Solarkraftwerks beeinflusst die Kosten erheblich. Die Verfügbarkeit von geeignetem Land und die erforderliche Infrastruktur können die Gesamtkosten stark beeinflussen. 3.3 Technologie und Materialien. Die Wahl der Technologie für die Montagesystem und die Qualität der verwendeten Materialien sind weitere wichtige Kostenfaktoren. Hochwertige Materialien und fortschrittliche Technologien können teurer sein. 3.4 Installation und Wartung. Die Kosten für die Installation der Montagesystem sowie für Wartung und Instandhaltung müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Dies kann je nach Standort und Größe der Anlage variieren. 3.5 Regulatorische Anforderungen. Die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Genehmigungsverfahren kann zusätzlich Kosten verursachen. Dies umfasst Umweltauflagen, Bauvorschriften und Landnutzungsvereinbarungen. Die Gesamtkosten für Freiflochen Montagesystem können stark variieren, aber sie können sich langfristig als wirtschaftlich rentabel erweisen, da sie erheblich Menschen sauberer Energie erzeugen und zur Reduzierung der Energiekosten beitragen können. Skroggdach Montagesystem Vorteil. Nachteil. Preis. Skroggdach Montagesystem sind vergünstigt durch geeignet und können in verschiedenen Dachtypen angebracht werden. Sie bieten eine optimale Ausrichtung der Solarzellen oder Module und sind einfach zu installieren. Skroggdach Montagesystem. Vorteil. Nachteil und Preis. Skroggdach Montagesystem sind speziell Halterungen und Strukturen, die verwendet werden, Solarmodul auf geeigneten Dächern von Gebäuden zu installieren. Diese Systeme sind entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung von Solaranlagen auf Skrogendächern.
In diesem Text werden wir die Worte Nachteil und Preis von Skrogdachmontagesystemen eingehend betrachten. Vorteil von Skrogdachmontagesystemen. Skrogdachmontagesystem bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Option für die Installation von Alarmgeräten auf Skrogendorchen machen. Effizient Raumnutzung. Dieses System ermöglichen die effiziente Nutzung des verfügbaren Raums auf Skrogendorchen. Sie können Alarmgeräte in einer optimalen Neigung und Ausrichtung positionieren, das infallende Sonnenlicht optimal zu erfassen. Geringer Platzbedarf. Im Vergleich zu friedlichen Montagesystemen, die zusätzliches Land erfordern, nutzen Skrogdachmontagesystem den bereits vorhandenen Raum auf Gebäudedächern. Dies ist besonders vorteilhaft in städtischen Umgebungen, wo Land knapp ist. Schattenminimierung. Skrogdachmontagesystem können so ausgelegt werden, dass sie minimal Schatten auf die Alarmgeräte werfen. Dies trägt zur Maximierung der Energieerzeugung und zur Verbesserung der Effizienz bei. Integriertes Design. Die Integration von Alarmgeräten in das bestehende Dachdesign kann ästhetisch ansprechend sein und den Wert des Gebäudes erhöhen. Geringe Umweltauswirkungen. Die Installation von Skrogdachmontagesystemen hat in der Regel geringe Umweltauswirkungen als Freiflächenanlagen, die sich in zusätzlich Fläche sprechen. Nachteil von Skrogdachmontagesystemen. Trotz ihrer Vorteile weisen Skrogdachmontagesystem auch einige Nachteile auf, die berücksichtigt werden müssen. 2.1 Dachstruktur und Tragfähigkeit. Die Eignung von Skrogendorchen für die Installation von Alarmgeräten hängt von der Dachstruktur und Tragfähigkeit ab. In einigen Fällen sind zusätzlich strukturelle Anpassungen erforderlich, die Belastung des Alarmgerätes zu tragen. 2.2 Neigung und Ausrichtung. Die Effizienz von Skrogdachmontagesystemen hängt von der optimalen Neigung und Ausrichtung des Alarmgerätes ab. In einigen Fällen können nicht alle Dachflächen für die Installation geeignet sein. 2.3 Wartung und Beweglichkeit. Die Wartung von Alarmgeräten auf Skrogendorchen kann herausfordernd sein, da sie möglicherweise spezielle Ausrüstung oder Sicherheitsvorkehrungen erfordert. 2.4 Kosten für die Dachsanierung. In einigen Fällen kann es notwendig sein, das Dach vor der Installation von Skrogdachmontagesystemen zu sanieren oder zu verstärken, was zusätzlich Kosten verursachen kann. Preis von Skrogdachmontagesystemen. Die Kosten für die Installation von Skrogdachmontagesystemen können je nach verschiedenen Faktoren erheblich variieren. 3.1 Dachgröße und Ausrichtung. Die Gesamtgröße des Daches und die Ausrichtung gegenüber der Sonne beeinflussen die Anzahl der installierten Alarmgeräte und somit die Kosten. 3.2 Dachtyp und Materialien. Die Art des Daches. Ob Schiefer, Ziegel, Blech oder andere Materialien, kann die Installationskosten beeinflussen. Die verschiedenen Befestigungsmethoden und Dachdurchdringungen erforderlich sein können. 3.3 Neigung und Ausrichtung. Die optimale Neigung und Ausrichtung des Alarmgerätes auf dem Dach können die Komplexität der Installation und die Kosten beeinflussen. 3.4 Standort und regional Unterschied. Die Preis für Skrogdachmontagesystem können je nach Standort und regionalen Marktbedingungen variieren. 3.5 Qualität und Garantien. Die Qualität der verwendeten Materialien und die Garantien der Hersteller können sich auf die Kosten auswirken. Hochwertige Systeme sind oft teurer,
Bieten jedoch een beslissing und Haltbarkeit. Die Gesamtkosten für das Montagesystem sind vielfältig und sollten sorgfältig geplant und budgetiert werden. Es ist ratsam, Angebot von mehreren Anbietern einzuholen und die spezifischen Anforderungen ihres Daches zu berücksichtigen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Vielleicht das Montagesystem Vorteil, Nachteil, Preis. Vielleicht das Montagesystem werden auf Flächen Deutschland installiert und eignen sich für große Photovoltaikanlagen. Sie bieten eine optimale Ausrichtung der Solarzellen oder Module und können an verschiedenen Flachdachtypen angebracht werden. Flachdach Montagesystem. Vorteil, Nachteil und Preis. Flachdach Montagesystem sind spezielle Halterungen und Strukturen, die verwendet werden, Solarmodule auf Flächen oder lichtgenigten Dächern von Gebäuden zu installieren. Dieses System spielen eine entscheidende Rolle bei der Nutzung von Solarenergie in gewerblichen und industriellen Anwendungen. In diesem Text werden wir die Vorteile, Nachteil und Preis von Flachdachmontagesystemen eingehend betrachten. Vorteil von Flachdachmontagesystemen. Flachdachmontagesystem bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Option für die Installation von Solarmodulen auf Flächen oder lichtgenigten Dächern machen. Effizient Raumausnutzung. Flachdachmontagesystem ermöglichen die effiziente Nutzung des verfügbaren Raums auf Flächendächern. Sie können Solarmodule in einer optimalen Neigung und Ausrichtung positionieren, das einfallende Sonnenlicht maximal zu erfassen. Skalierbarkeit. Diese Systeme sind skalierbar und können einfach erweitert werden, den Energiebedarf zu decken. Dies macht sie ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen große Energiemengen benötigt werden. Geringe Dachlast. Flachdachmontagesystems sind oft leichter und ersuchen ein geringer Dachlast im Vergleich zu scrolligen Dächern. Dies reduziert die Anforderungen an die Dachstruktur und Verstärkung. Schnellinstallation. Die Installation von Solarmodulen auf Flächendächern ist oft schneller und einfacher als auf scrolligen Dächern. Dies führt zu geringeren Installationskosten und weniger Ausfallzeiten. Geringe Schattenbildung. Die Montagesysteme können so ausgelegt werden, dass sie minimal Schatten auf die Solarmodule werfen, wodurch die Energieerzeugung und die Gesamteffizienz maximiert werden. Nachteil von Flachdachmontagesystemen. Trotz ihrer Vorteile weisen Flachdachmontagesysteme auch einige Nachteile auf, die berücksichtigt werden müssen. 2.1 Dachflächenverlust. Die Installation von Solarmodulen auf Flächendächern kann die nutzbare Dachfläche reduzieren, die für andere Zwecke genutzt werden kann, wie z.B. Lagerung oder Installation von Klimaanlagen. 2.2 Wartung und Zugänglichkeit. Die Wartung von Solarmodulen auf Flächendächern kann aufgrund der begrenzten Zugänglichkeit und der Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen anspruchsvoller sein. 2.3 Neigung und Selbstreinigung. Flächdächer ermöglichen keine natürliche Neigung, Schmutz und Ablagerungen von den Solarmodulen abzuwischen. Dies erfordert eine regelmäßige Reinigung, die Leistung aufrecht zu halten. 2.4 Hitzestor. In einigen Fällen kann die Installation von Solarmodulen auf Flächendächern zu Hitzestors führen, da sie die Sonnenstrahlung absorbieren und die Hitze am Dach halten. Dies kann die Kühlungskosten des Gebäudes erhöhen. Preis von Flachdachmontagesystemen. Die Kosten für die Installation von Flachdachmontagesystemen können je nach verschiedenen Faktoren stark variieren.
3.1 Ausrichtung. Die Gesamtgröße des Daches und die Ausrichtung gegenüber der Sonne beeinflussen die Anzahl der installierten Solarmodule und somit die Kosten. 3.2 Dachtyp und Materialien. Die Art des Daches. Die verwendeten Materialien und die Notwendigkeit von Dachdurchdringungen können die Installationskosten beeinflussen. 3.3 Neigung und Selbstreinigung. Die Neigung der Solarmodule auf Flächen durchführen und die erforderliche Reinigungsfrequenz können die Kosten beeinflussen. 3.4 Standort und regional Unterschied. Die Preis für Flachdachmontagesystem können je nach Standort und regionalen Marktbedingungen variieren. 3.5 Qualität und Garantien. Die Qualität der verwendeten Materialien. Die Herstellergarantien und die Installationstechnik können sich auf die Kosten auswirken. Hochwertige Systeme sind oft teurer, bieten jedoch eine bessere Leistung und Haltbarkeit. Die Gesamtkosten für Flachdachmontagesystem sollten sorgfältig geplant und budgetiert werden. Es ist ratsam, Angebot von mehreren Anbietern einzuholen und die spezifischen Anforderungen eines Daches zu berücksichtigen, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Tracking Montagesystem Vorteil, Nachteil, Preis. Tracking Montagesystems sind für größere Photovoltaikanlagen geeignet und können die Solarzellen oder Module der Sonne nachfahren. Eine optimale Ausrichtung und damit ein hohes Stromerzugang zu gewährleisten. Die Wahl des geeigneten Montagesystems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Photovoltaikanlage, der Art des Standorts und der Ausrichtung der Solarzellen oder Module. Es ist wichtig, ein Montagesystem zu wählen, das für die spezifischen Anforderungen der Photovoltaikanlage geeignet ist und ein maximal Stromerzugang ermöglicht. Tracking Montagesystem. Vorteil, Nachteil und Preis. Tracking Montagesystems sind fortschrittlich Solarhalterungen, die Solarmodule so ausrichten, dass sie der Bewegung der Sonne über den Himmel folgen. Dieses System können die Energieerzugang von Solaranlagen erheblich steigern. In diesem Text werden wir die Vorteil, Nachteil und Preis von Tracking Montagesystemen eingehend betrachten. Vorteil von Tracking Montagesystemen. Tracking Montagesystem bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie zu einer attraktiven Option für die Installation von Solarmodulen machen. Hoher Energieausbot. Durch das Nachfahren der Sonne können Tracking-System die Solarmodule in optimaler Ausrichtung zur Sonne halten. Dies führt zu einer höheren Energieausbot im Vergleich zu fest montierten Systemen. Maximaltagesnutzung. Tracking-System maximieren die Nutzung des Tageslichts, indem sie den Sonnenstrahlen während des Tages folgen. Dies bedeutet, dass die Energieproduktion über den Tag verteilt gleichmäßiger ist. Jahreszeitliche Anpassung. Einige Tracking-System können die Neigung der Solarmodule ändern, den jahreszeitlichen Änderungen im Sonnenstand gerecht zu werden. Dies erhöht die Effizienz im Winter und im Sommer, wenn einige Solarmodule erforderlich. Das Tracking-System die Energieausbot pro Solarmodul steigern, sind wenn einige Module erforderlich, die gleiche Energiemenge zu erzeugen. Dies reduziert die Installationskosten, erhöht Energieunabhängigkeit. Tracking-System ermöglichen eine effiziente Nutzung von Solarenergie und tragen zur Verringerung der Abhängigkeit von konventionellen Energiequellen bei. Nachteil von Tracking-Montagesystemen. Trotz ihrer Vorteile weisen Tracking-Montagesystem auch einige Nachteile auf, die berücksichtigt werden müssen.
2.1 Hohe Kosten. Die Installation und Wartung von Tracking-Systemen ist in der Regel teurer als die von fest-monteten Systemen. Dies kann die Gesamtkosten in Solarprojekts erhöhen. 2.2 Komplexe Wartung. Tracking-Systeme erfordern aufgrund ihrer beweglichen Teil in komplexe Wartung. Regelmäßige Inspektionen und Reparaturen können erforderlich sein. 2.3 Mechanischer Ausfall. Der Tracking-System beweglich teilhaben. Sind sie anfälliger für mechanischen Ausfall im Vergleich zu fest-monteten Systemen? Dies kann die Betriebszeit beeinträchtigen. 2.4 Höherer Energieverbrauch. Die Bewegung der Tracking-Systeme erfordert eine zusätzliche Energiequelle, was zu einem leicht erhöhten Energieverbrauch führt. Preis von Tracking-Montagesystemen. Die Kosten für die Installation von Tracking-Montagesystemen variieren je nach verschiedenen Faktoren. 3.1 Type des Tracking-Systems. Es gibt verschiedene Arten von Tracking-Systemen, darunter ein Achsige und Doppelachsige-System. Die Kosten können je nach Type variieren. 3.2 Größe der Anlage. Die Gesamtgröße der Solaranlage und die Anzahl der installierten Solarmodule beeinflussen die Kosten der Tracking-System. 3.3 Standort. Der Standort der Anlage. Einschließlich der geografischen Lage und des lokalen Klimas, kann die Kosten beeinflussen. 3.4 Hersteller und Qualität. Die Wahl des Herstellers und die Qualität der Tracking-System haben einen Einfluss auf die Kosten. Hochwertige Systeme sind oft teurer, bieten jedoch ein bisschen Leistung und Haltbarkeit. 3.5 Wartungskosten. Die langfristigen Betriebs- und Wartungskosten von Tracking-Systemen sollten ebenfalls berücksichtigt werden. Tracking-Montagesystems sind ein fortgeschrittene Option für Solaranlagen, die Energieausbeute steigern können. Die Kosten müssen jedoch sorgfältig abgewogen werden, sicherzustellen, dass sie mit den langfristigen Energieeinsparungen in Einklang stehen. Planung und Installation einer Photovoltaikanlage. Die Planung und Installation einer Photovoltaikanlage erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung. Hier sind einige wichtige Schritte, die bei der Planung und Installation einer Photovoltaikanlage berücksichtigt werden sollten. Standortbeurteilung. Bevor eine Photovoltaikanlage installiert wird, sollte eine Standortbeurteilung durchgeführt werden, die Eignung des Standorts zu bewerten. Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Ausrichtung, Neigung, Schatten und Windgeschwindigkeit sollten berücksichtigt werden. Größe der Anlage. Die Größe der Photovoltaikanlage hängt von der verfügbaren Fläche und der benötigten Stromerzeugung ab. Die Größe der Anlage sollte so geordnet werden, dass sie den Energiebedarf des Gebäudes deckt und die lokale Gesetzgebung eingehalten wird. Komponentenauswahl. Die Auswahl der Komponenten wie Solarzellen, Wechselrichter, Batterien und Montagesystems sollte sorgfältig erfolgen, eine optimale Stromerzeugung und eine lange Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Genehmigungen und Vorschriften. Vor der Installation einer Photovoltaikanlage müssen Genehmigungen und Vorschriften eingehalten werden, sicherzustellen, dass die Anlage den örtlichen Bau- und Umweltvorschriften entspricht. Installation. Die Installation der Anlage sollte von einem professionellen Installateur durchgeführt werden, der über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Eine ordnungsgemäße Installation ist entscheidend für eine optimale Stromerzeugung und eine lange Lebensdauer der Anlage. Wartung und Überwachung.
In Regelmäßig Warchung und Überwachung der Anlage erforderlich. In optimal Stromversorgung und in lang Lebensdauer der Anlage sicherzustellen. Die Überwachung kann automatisch oder manuell durchgeführt werden und sollt die Leistung der Anlage, den Batteriestatus und an der wichtige Parameter umfassen. Insgesamt erfordert die Planung und Installation einer Photovoltaikanlage eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung. In optimal Stromversorgung und in lang Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Es ist wichtig, sich von einem professionellen Installateur beraten zu lassen und sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften und Genehmigungen eingehalten werden. Standortbestimmung. Die Standortbestimmung ist ein wichtiger erster Schritt bei der Planung und Installation einer Photovoltaikanlage. Eine sorgfältige Bewertung des Standorts kann dazu beitragen, die Eignung des Standorts zu bewerten und die maximale Stromversorgung zu erreichen. Hier sind einige wichtige Faktoren, die bei der Standortbestimmung berücksichtigt werden sollten. Sonneneinstrahlung. Die Sonneneinstrahlung ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Standortbestimmung. Eine hohe Sonneneinstrahlung ist notwendig, eine hohe Stromversorgung zu erreichen. Es ist wichtig, die Sonneneinstrahlung des Standorts zu bewerten und sicherzustellen, dass es genügend Sonnenlicht gibt, die Photovoltaikanlage effektiv zu betreiben. Ausrichtung. Die Ausrichtung der Photovoltaikanlage ist ein wichtiger Faktor für die maximale Stromversorgung. In der Regel sollten die Module in Richtung Süden ausgerichtet sein, die maximale Sonneneinstrahlung zu erhalten. Die Abweichung von der Südausrichtung kann die Stromversorgung verringern. Neigung. Die Neigung der Photovoltaikanlage ist ebenfalls wichtig für die maximale Stromversorgung. Die Neigung sollte so gewählt werden, dass sie der Breite des Standorts und der Ausrichtung der Module entspricht. Eine Neigung zwischen 20-30 Grad ist in der Regel optimal. Schatten. Schatten können die Stromversorgung einer Photovoltaikanlage erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass kein Schatten auf den Modulen liegen, eine maximale Stromversorgung zu gewährleisten. Windgeschwindigkeit. Die Windgeschwindigkeit kann die Lebensdauer der Photovoltaikanlage beeinflussen. Eine hohe Windgeschwindigkeit kann zu Beschädigungen der Anlage führen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Anlage für die vorherrschende Windgeschwindigkeit ausgelegt ist. Umgebungsfaktoren. Es ist auch wichtig, an der Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlag zu berücksichtigen, die die Leistung der Anlage beeinflussen können. Insgesamt ist die Standortbestimmung ein wichtiger erster Schritt bei der Planung und Installation einer Photovoltaikanlage. Eine sorgfältige Bewertung des Standorts kann dazu beitragen, die Eignung des Standorts zu bewerten und die maximale Stromversorgung zu erreichen. Es ist wichtig, einen professionellen Installateur zu konsultieren, sicherzustellen, dass der Standort angemessen bewertet wird und die Anlage den lokalen Vorschriften und Genehmigungen entspricht. Systemdimensionierung. Die Dimensionierung einer Photovoltaikanlage ist ein wichtiger Schritt, sicherzustellen, dass die Anlage die maximale Stromversorgung erreicht und den Energiebedarf des Gebäudes oder der Anwendung erfüllt. Eine korrekte Systemdimensionierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Anlage, der Anzahl der Module, der Leistung des Wechselrichters und der Speicherkapazität der Batterien. Hier sind einige wichtige Schritte für die Systemdimensionierung.
Berechnung des Strombedarfs. Der Erstschritt bei der Systemdimensionierung ist die Berechnung des Strombedarfs, der für den Betrieb der Anwendung benötigt wird. Dies kann durch die Analyse der Stromrechnungen und des Stromverbrauches über einen bestimmten Zeitraum erreicht werden. Bewertung des Standorts. Die Bewertung des Standorts ist ein wichtiger Faktor für die Dimensionierung einer Photovoltaikanlage. Die Sonneneinstrahlung, die Ausrichtung und Neigung der Module müssen berücksichtigt werden, die Maximalstromerzeugung zu erreichen. Auswahl der Solarmodule. Die Auswahl der Solarmodule hängt von der Leistung und Effizienz der Module ab. Es ist wichtig, Solarmodule mit einer hohen Effizienz und Leistung zu wählen, die Maximalstromerzeugung zu erreichen. Auswahl des Wechselrichters. Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom, der für die Verwendung im Gebäude oder der Anwendung geeignet ist. Die Auswahl des Wechselrichters hängt von der Leistung der Photovoltaikanlage ab und muss auf die Leistung der Solarmodule abgestimmt sein. Speicherkapazität der Batterien. Wenn die Anlage über eine Batteriespeicherung verfügt, muss die Speicherkapazität der Batterien entsprechend dem Strombedarf und der Größe der Photovoltaikanlage geordnet werden. Insgesamt ist die Systemdimensionierung ein wichtiger Schritt bei der Planung und Installation einer Photovoltaikanlage. Es ist wichtig, einen professionellen Installateur zu konsultieren, sicherzustellen, dass die Anlage entsprechend den lokalen Vorschriften und Genehmigungen dimensioniert ist und die Maximalstromerzeugung erreicht. Modulauswahl. Die Auswahl der Solarmodule ist ein wichtiger Schritt bei der Planung und Installation einer Photovoltaikanlage. Hier sind einige Faktoren, die bei der Modulauswahl berücksichtigt werden sollten. Leistung und Effizienz. Die Leistung und Effizienz der Solarmodule sind wichtige Faktoren bei der Modulauswahl. Hochleistungs-Solarmodule erzeugen mehr Strom pro Fläche und haben eine höhere Effizienz, was bedeutet, dass sie mehr Sonnenenergie in Strom umwandeln können. Größenform. Die Größenform der Solarmodule hängen von der verfügbaren Fläche auf dem Dach oder der Fläche ab, auf der die Solarmodule installiert werden sollen. Die meisten Solarmodule haben eine Standardgrößenform, aber es gibt auch flexibel und anpassungsfähige Module, die sich an die Gegebenheiten des Daches oder der Fläche anpassen können. Zertifizierungen. Es ist wichtig, Solarmodule zu wählen, die relevanten Zertifizierungen und Standards erfüllen, wie ZB, die IEC-Normen, sicherzustellen, dass sie sicher und zuverlässig sind. Garantien. Die Garantien, die vom Hersteller angeboten werden, sind ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Modulauswahl. Es ist wichtig, Solarmodule mit langen Garantiezeiten zu wählen, sicherzustellen, dass die Anlage langfristig zuverlässig ist. Kosten. Die Kosten der Solarmodule sind ein wichtiger Faktor bei der Modulauswahl. Es ist wichtig, Solarmodule mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis zu wählen, sicherzustellen, dass die Anlage wirtschaftlich ist. Insgesamt ist die Modulauswahl ein wichtiger Faktor bei der Planung und Installation einer Photovoltaikanlage. Es ist wichtig, die Anforderungen und Gegebenheiten des Standorts und der Anwendung zu berücksichtigen, die richtigen Solarmodule auszuwählen, die eine hohe Leistung und Effizienz bieten, zuverlässig und sicher sind und ein gutes Preis. Leistungsverhältnis haben. Installation und Inbetriebnahme.
Nach der Planung und Auswahl der Komponenten ist die Installation und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage der nächste Schritt. Hier sind einige Schritte, die bei der Installation und Inbetriebnahme der Anlage zu berücksichtigen sind. Montage der Solarmodule. Die Solarmodule sollten entsprechend den Herstelleranweisungen montiert werden, eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Die Montage kann auf dem Dach oder auf dem Boden erfolgen. Verkabelung und Anschluss. Die Solarmodule sollten entsprechend den Anweisungen des Herstellers verkabelt und an den Wechselrichter angeschlossen werden. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Verbindungen sicher und korrekt ausgeführt werden. Installation des Wechselrichters. Der Wechselrichter sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden. Es ist wichtig, den Wechselrichter an einem gut belüfteten Ort zu platzieren und sicherzustellen, dass vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt ist. Elektrische Verkabelung. Die elektrische Verkabelung sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, sicherzustellen, dass sie den örtlichen Vorschriften und Sicherheitsstandards entspricht. Inbetriebnahme Überwachung. Nach der Installation sollte die Photovoltaikanlage in Betrieb genommen und überwacht werden, sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktioniert. Es ist wichtig, regelmäßig Wartungsarbeiten durchzuführen und die Anlage zu überwachen, problemfrei zu erkennen und zu beheben. Insgesamt erfordert die Installation und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage eine sorgfältige Planung und Vorbereitung. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Komponenten sicher und korrekt installiert werden und dass die Anlage ordnungsgemäß in Betrieb genommen und überwacht wird, eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Wartung und Reparatur. Ein regelmäßige Wartung ist wichtig, sicherzustellen, dass die Photovoltaikanlage optimal funktioniert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert wird. Hier sind einige Wartungsarbeiten, die durchgeführt werden sollten. Reinigung der Solarmodule. Staub, Schmutz und andere Belägerungen können die Leistung der Solarmodule beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung der Solarmodule mit Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch kann dazu beitragen, dass sie sauber und effizient bleiben. Überprüfung der Verkabelung. Die Verkabelung sollte auf Schäden und Lackierverbindungen überprüft werden. Eine beschädigte Verkabelung kann die Leistung der Anlage beeinträchtigen und zu Sicherheitsproblemen führen. Überprüfung des Wechselrichters. Der Wechselrichter sollte regelmäßig überprüft werden, sicherzustellen, dass einwandfrei funktioniert und kein Anzeichen von Überhitzung oder anderen Problemen aufweist. Überprüfung der Batterien. Wenn die Anlage mit Batterien betrieben wird, sollten diese regelmäßig auf ihre Leistung und Lebensdauer überprüft werden. Überprüfung der Montagestruktur. Die Montagestruktur sollte regelmäßig überprüft werden, sicherzustellen, dass sie stabil und sicher ist. Eine beschädigte oder instabile Montagestruktur kann zu Sicherheitsproblemen führen. Wenn Probleme mit der Anlage auftreten, sollten diese so schnell wie möglich behoben werden, sicherzustellen, dass die Anlage optimal funktioniert. Reparaturen sollten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, sicherzustellen, dass sie sicher und korrekt ausgeführt werden. Technologie und Marktentwicklungen. Die Technologie und Marktentwicklungen in der Photovoltaikbranche haben in den letzten Jahren große Fortschritt gemacht. Hier sind einige wichtige Entwicklungen.
Verbessert Solarzellen. Die Effizienz von Solarzellen hat sich verbessert, insbesondere bei der Entwicklung von Multijunction Solarzellen und Perovskit Solarzellen. Diese neuen Technologien haben hohe Wirkungsgrade und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Speicherung von Solarstrom. Batteriespeichersysteme haben sich stark verbessert und werden immer erschwinglicher. Dies ermöglicht die Speicherung von überschüssigem Solarstrom für die Sportverwendung, wenn die Sonne nicht scheint. Integration in das Stromnetz. Die Integration von Photovoltaikanlagen in das Stromnetz hat sich verbessert, und es gibt jetzt bessere Technologien für das Management von Stromflüssen und die Sicherheit des Netzes. Sinkend Kosten. Die Kosten für Solarzellen und Photovoltaikanlagen sinken kontinuierlich, was die Technologie für immer mehr Menschen erschwinglich macht. Nu Geschäftsmodell. Es gibt nu Geschäftsmodell für die Photovoltaikbranche. WZB. Solarleasing and Power Purchase Agreements. PPAs. Dieses Modell ermöglichen es Verbräuchern, Solarstrom ohne Anfangsinvestitionen zu nutzen. Staatlich Förderprogramm. Wir Länder haben staatlich Förderprogramm für Photovoltaikanlagen, die den Zugang zu sauberer Energie erleichtern und die Einführung von Photovoltaikanlagen in der Gesellschaft fördern. Die Zukunft der Photovoltaikbranche sieht vielversprechend aus, da die Technologie immer erschwinglicher und effizienter wird und die Nachfrage nach sauberer Energie weltweit steigt. Aktuell Trends und Entwicklungen in der Photovoltaikindustrie. Die Photovoltaikindustrie ist in ständiger Entwicklung und es gibt ein Vielzahl von aktuellen Trends und Entwicklungen, die Branche prägen. Hier sind einige der wichtigsten Trends. Hoher Wirkungsgrad. Die Entwicklung von Solarzellen mit höheren Wirkungsgraden ist ein wichtiger Trend in der Branche. Durch den Einsatz neuer Materialien und Technologien können Wirkungsgrad von über 20% erreicht werden. Integriert System. Integriert Photovoltaiksystem. Bei denen die Module direkt in Gebäudehüllen oder Bauelement integriert sind. Gewinnen Bedeutung. Dieses System bieten ein ästhetisch ansprechend Lösung und können in der Architektur des Gebäudes aufgehen. Speicherung. Die Nachfrage nach Energiespeichersystemen wächst, den Solarstrom zu speichern, wenn produziert wird, in Sporte zu verwenden, wenn die Sonne nicht scheint. New Technologien und innovative Geschäftsmodell machen es möglich, dass sich Energiespeicher schneller rentieren. Smart Grids. Photovoltaiksystem werden zunehmend in Smart Grids integriert, die eine effiziente Nutzung und Verteilung von Energie ermöglichen. Dieses System ermöglichen es auch, die Energieproduktion und den Verbrauch intelligent zu steuern. Künstliche Intelligenz und Big Data. Die Verwendung von künstlicher Intelligenz und Big Data zur Optimierung von Photovoltaiksystemen und zur Vorhersage der Energieproduktion ist ein wichtiger Trend. Durch die Analyse von großen Datenmengen können Systeme optimiert werden, die maximale Energieproduktion zu erreichen. Elektromobilität. Die Verbindung von Photovoltaiksystemen mit Elektrofahrzeugen ist ein aufstrebender Trend in der Branche. Photovoltaikanlagen können genutzt werden, Fahrzeug aufzuladen und Energie aus dem Fahrzeugakku zu nutzen, das Haus zu versorgen. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein spielen in der Photovoltaikindustrie eine immer wichtige Rolle. Unternehmen achten vermehrt darauf, dass ihre Produkt- und Produktionsprozess nachhaltig sind. Zukünftige Perspektiven und Potenzial.
Die Photovoltaikindustrie hat ein enormes Potenzial, in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Stromversorgung zu spielen. Hier sind einige der zukünftigen Perspektiven und Potenzial der Photovoltaik. Preisreduktion. Die Preise für Photovoltaik-Systeme sind in den letzten Jahren stark gesunken und werden voraussichtlich auch in Zukunft weiter sinken. Dies macht Photovoltaik wirtschaftlich immer attraktiver im Vergleich zu fossilen Brennstoffen und anderen erneuerbaren Energien. Technologische Entwicklung. New Technologien, wie beispielsweise die Perovskit-Technologie, haben das Potenzial, die Wirkungsgrade von Solarzellen noch weiter zu erhöhen. Dadurch kann noch mehr Strom aus der gleichen Fläche gewonnen werden. Größere Anlagen. Die Entwicklung von größeren Photovoltaikanlagen, wie zum Beispiel Solarkraftwerken, wird in Zukunft voranschreiten. Durch den Einsatz von fortschrittlichen Technologien können solche Anlagen kosteneffizienter und leistungsfähiger werden. Integration mit anderen Technologien. Photovoltaikanlagen können in Zukunft noch stärker mit anderen Technologien wie Speicherlösungen und Elektromobilität integriert werden. Dadurch können Synergien zwischen diesen Technologien genutzt werden, eine noch effizienter Energiewirtschaft zu schaffen. Nu Markt. Photovoltaik-Systeme werden in Zukunft vermehrt auch in neuen Märkten eingesetzt werden. Zum Beispiel in London mit geringerer Sonneneinstrahlung, die bisher weniger in Solarstrom investiert haben. Außerdem können Photovoltaik-Systeme in der Landwirtschaft, der Industrie oder im Verkehrssektor eingesetzt werden. Beitragsenergien. Photovoltaik-Systeme haben das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zur Energien zu leisten und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Durch eine effiziente Nutzung von Solarstrom kann der Bedarf an fossilen Brennstoffen reduziert werden, was zu einer Verringerung der CO2-Emissionen führt. Insgesamt ist die Zukunft der Photovoltaikindustrie vielversprechend, und es wird erwartet, dass sie in den nächsten Jahren ein wichtiger Teil des globalen Energiesystems sein wird. Photovoltaik in der Praxis. Photovoltaikanlagen werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, erneuerbaren Strom zu erzeugen. Hier sind einige Beispiele. Wohngebäude. Photovoltaikanlagen werden oft auf Wohngebäuden installiert, den Eigenbedarf an Strom zu decken und überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Dadurch kann der Stromverbrauch des Haushalts reduziert und die Stromrechnung gesenkt werden. Gewerbeindustrie. Auch in der gewerblichen und industriellen Nutzung wird Photovoltaik immer häufiger eingesetzt. Unternehmen können damit ihre Stromkosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Solarkraftwerk. Große Solarkraftwerke werden oft in sonnenreichen Regionen gebaut, Strom in das Netz einzuspeisen. Solche Kraftwerke können tausend von Haushalten mit Strom versorgen und helfen, den Bedarf an fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Landwirtschaft. Photovoltaik-Systeme können auch auf landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt werden, Strom für die Eigennutzung oder zum Verkauf ins Netz zu produzieren. Dabei können beispielsweise auch Förderstall oder Lagerhallen überdacht werden. Werke. Im Werkesektor werden Photovoltaik-Systeme zum Beispiel auf Ladesäulen oder öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt, die Elektromobilität zu unterstützen und den Strombedarf der Fahrzeuge zu decken. Photovoltaikanlagen können also in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, erneuerbaren Strom zu erzeugen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Dabei können sie je nach Anwendung unterschiedlich dimensioniert sein und verschiedene Technologien und Komponenten enthalten. Anwendungsbeispiel für Photovoltaikanlagen. Hier sind einige Anwendungsbeispiel für Photovoltaikanlagen. Wohngebäude. Photovoltaikanlagen werden oft auf Wohngebäuden installiert, den Eigenbedarf an Strom zu decken und überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Dadurch kann der Stromverbrauch des Haushalts reduziert und die Stromrechnung gesenkt werden. Gewerbendindustrie. Auch in der gewerblichen und industriellen Nutzung wird Photovoltaik immer häufiger eingesetzt. Unternehmen können damit ihre Stromkosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Solarkraftwerk. Große Solarkraftwerke werden oft in sonnenreichen Regionen gebaut, Strom in das Netz einzuspeisen. Solche Kraftwerke können tausend von Haushalten mit Strom versorgen und helfen, den Bedarf an fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Landwirtschaft. Photovoltaiksystem können auch auf landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt werden, Strom für die Eigennutzung oder zum Verkauf ins Netz zu produzieren. Dabei können beispielsweise auch Förderstall oder Lagerhallen überdacht werden. Werke. Im Werkesektor werden Photovoltaiksysteme zum Beispiel auf Ladesäulen oder öffentlichen Verkehrsmitteln eingesetzt, die Elektromobilität zu unterstützen und den Strombedarf der Fahrzeuge zu decken. In Solaranlagen. Photovoltaiksysteme können auch in Gebieten eingesetzt werden, die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind. Solche Solaranlagen können zum Beispiel in abgelegenen Regionen oder auf Campingplätzen installiert werden, die Stromversorgung sicherzustellen. Mobile Anwendungen. Photovoltaiksysteme können auch mobil eingesetzt werden, zum Beispiel auf Wohnmobilen, Booten oder in der Forschung. Dabei können Solarzellen in flexible Materialien integriert werden, ihn bisher Anpassungen die jeweilige Anwendung zu ermöglichen. Photovoltaikanlagen können also in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, erneuerbaren Strom zu erzeugen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dabei können sie je nach Anwendung unterschiedlich dimensioniert sein und verschiedene Technologien und Komponenten enthalten. Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe. Die Photovoltaik bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Industrie und im Gewerbe. Hier sind einige Beispiele. Dachanlagen. Photovoltaiksysteme können auf Industrie- und Gewerbegebäuden installiert werden, den Eigenbedarf an Strom zu decken und überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Dadurch können Unternehmen ihre Stromkosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Freiflächenanlagen. In sonnenreichen Regionen können auch Freiflächenanlagen gebaut werden, Strom ins Netz einzuspeisen. Solche Anlagen können tausend von Haushalten mit Strom versorgen und helfen, den Bedarf an fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Energiemanagement. Photovoltaiksysteme können auch in das Energiemanagement von Unternehmen integriert werden, den Energieverbrauch zu optimieren und Kosten zu sparen. Durch die Kombination von Photovoltaik mit anderen Technologien wie Batteriespeichern oder intelligenter Steuerung können Unternehmen ihren Stromverbrauch besser steuern und ihren Energiebedarf reduzieren. Elektromobilität. Photovoltaiksysteme können auch dazu beitragen, die Elektromobilität in Unternehmen voranzutreiben. Unternehmen können beispielsweise Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit erneuerbarem Strom betreiben und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Prozesswärme. In der Industrie kann Photovoltaik auch zur Erzeugung von Prozesswärme eingesetzt werden.
Hierzu können Photovoltaik Modul mit Solarthermie-Kollektoren kombiniert werden, Sauerstrom als auch warm zu erzeugen. Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz von Photovoltaik können Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsziel erreichen und ihr Engagement für den Klimaschutz demonstrieren. Dies kann dazu beitragen, das Image des Unternehmens zu verbessern und die Beziehung zu Kunden und Geschäftspartnern zu stärken. Photovoltaik bietet also zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in der Industrie und im Job. Dabei können Unternehmen nicht nur ihre Stromkosten senken, sondern auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ihr Nachhaltigkeitsziel erreichen. Photovoltaik im privaten Bereich. Photovoltaik kann auch im privaten Bereich eingesetzt werden, den Eigenbedarf an Strom zu decken und den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Hier sind einige Anwendungsbereich. Durch Anlagen. Photovoltaiksystem können auf privaten Hausdächern installiert werden, den eigenen Strombedarf zu decken und überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Dadurch können Hausbesitzer ihre Stromkosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Energiespeicher. In Kombination mit Batteriespeichern können Photovoltaiksystem auch dazu beitragen, den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Strom zu erhöhen und die Abhängigkeit von teurem Netzstrom zu reduzieren. Elektromobilität. Photovoltaiksystem können auch dazu beitragen, die Elektromobilität im privaten Bereich zu fördern. Durch den Betrieb von Ladestationen mit erneuerbarem Strom können Hausbesitzer ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig ihre Mobilität nachhaltiger gestalten. Nachhaltigkeit. Durch den Einsatz von Photovoltaik können Hausbesitzer ihr Nachhaltigkeitsziel erreichen und ihr Engagement für den Klimaschutz demonstrieren. Dies kann dazu beitragen, das Image des Hauses zu verbessern und die Beziehung zu Nachbarn und Freunden zu stärken. Photovoltaik bietet also auch im privaten Bereich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, den eigenen Strombedarf zu decken, die Abhängigkeit von teurem Netzstrom zu reduzieren und den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Rechtliche Rahmenbedingungen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaikanlagen variieren je nach Land und Region. Hier sind einige wichtige Aspekte, die in vielen Ländern berücksichtigt werden müssen. Genehmigungen. In vielen Ländern benötigen Photovoltaikanlagen eine Genehmigung von der zuständigen Behörde. Die Genehmigung hängt oft von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage, dem Standort und den örtlichen Vorschriften. Einspeisevergütung. Viele Länder bieten Einspeisevergütungen für den erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen an, den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Die Höhe der Vergütung hängt oft von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Strompreis, der Größe der Anlage und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Netzanbindung. Photovoltaikanlagen müssen in das Stromnetz integriert werden, den erzeugten Strom zu nutzen oder ins Netz einzuspeisen. Die Netzanbindung hängt oft von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage, dem Netztyp und den örtlichen Anforderungen. Steuern. In einigen Ländern können Photovoltaikanlagen steuerlich Vorteile bieten, wie z.B. steuerliche Einreise oder Befreiungen. Umwelt- und Naturschutz. Photovoltaikanlagen müssen oft bestimmte Umwelt- und Naturschutzanforderungen erfüllen, wie z.B. den Schutz von Vogelarten, den Erhalt von Lebensräumen oder den Umgang mit potenziellen Umwelt- und Gesundheitsrisiken. Es ist wichtig,
sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaikanlagen im eigenen Land oder in der eigenen Region zu informieren, sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und die Anlage erfolgreich betrieben werden kann. Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmodell. Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmodell für Photovoltaikanlagen. Hier sind einige Beispiele. Einspeisevergütung. Wie bereits erwähnt, bieten wir unter Einspeisevergütungen für den erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen an. Diese Vergütung wird für einen bestimmten Zeitraum garantiert und kann ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Anlage sein. Kredit und Darlehen. Viele Banken und Finanzinstitute bieten speziell Kredit und Darlehen für den Bau von Photovoltaikanlagen an. Diese Kredit können oft zu günstigeren Zinsätzen als herkömmlich Kredit angeboten werden. Leasing. Photovoltaikanlagen können auch geleast werden, was bedeutet, dass der Eigentümer der Anlage für einen bestimmten Zeitraum die Anlage vermietet und dafür eine monatliche Zahlung erholt. Nach Ablauf des Leasingvertrags kann die Anlage entweder zurückgegeben oder zu einem niedrigeren Preis gekauft werden. Crowdfunding. Crowdfunding-Plattformen bieten auch Möglichkeiten zur Finanzierung von Photovoltaikanlagen. Hier können Investoren in die Anlage investieren und erhalten im Gegenzug eine Rendite aus dem erzeugten Strom. Förderprogramm. Viele Regierungen und gemeinnützige Organisationen bieten speziell Förderprogramm für den Bau von Photovoltaikanlagen an. Dieses Programm können beispielsweise solches oder Steuervergünstigungen bieten. Es ist wichtig, die verschiedenen Fördermöglichkeiten und Finanzierungsmodelle zu prüfen und zu vergleichen, die beste Option für die eigene Photovoltaikanlage zu finden. Einspeichergesetz und Netzanbindung. Einspeichergesetz und Netzanbindung sind zwei wichtige Themen im Zusammenhang mit der Nutzung von Photovoltaikanlagen. Hier sind einige Informationen zu diesen Themen. Einspeichergesetz. Einspeichergesetz, auch bekannt als Einspeisevergütungen, sind Regelungen, die es Photovoltaikanlagen Betreibern ermöglichen, den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einzuspeisen und dafür eine Vergütung zu erhalten. Die Höhe der Vergütung ist je nach Land und Region unterschiedlich und hängt oft von Faktoren wie der Größe der Anlage und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme ab. Einspeisevergütungen sind in der Regel für einen bestimmten Zeitraum garantiert und können ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen sein. Netzanbindung. Die Netzanbindung bezieht sich auf die Verbindung der Photovoltaikanlage mit dem öffentlichen Stromnetz. Die meisten Photovoltaikanlagen sind an das Niederspannungsnetz angeschlossen, das typischerweise von einem örtlichen Stromversorgungsunternehmen betrieben wird. Eine Anlage an das Netz anzuschließen, ist in der Regel eine Genehmigung des Stromversorgungsunternehmens erforderlich. Es gibt auch Vorschriften und Standards, die Art und Weise regeln, wie die Anlage an das Netz angeschlossen werden kann, die Sicherheit und Stabilität des Netzes zu gewährleisten. Netzanschlusskosten. Für den Anschluss einer Photovoltaikanlage an das Netz können Netzzugangskosten anfallen, die je nach Land und Region unterschiedlich sind. Diese Kosten können in der Regel in den Gesamtkosten der Anlage einkalkuliert werden und sollten bei der Planung einer Anlage berücksichtigt werden. Netzmanagement. Die Photovoltaikanlagen je nach Wetterbedingungen schwankend Mengen und Strom erzeugen, kann die zu Herausforderungen im Netzmanagement führen.
Dies Herausforderungen zu bewältigen. Arbeitungsstromversorgungsunternehmen und Netzbetriebe deren die Integration erneuerbarer Energien wie Photovoltaik in das Stromnetz zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise intelligent Stromnetz, die Einbessersteuerung und Überwachung des Stromflusses ermöglichen. Steuerlicher Aspekt. Auch steuerliche Aspekt spielen bei der Nutzung von Photovoltaikanlagen eine wichtige Rolle. Hier sind einige Informationen zu diesem Thema. Einkommenssteuer. Für Betriebe von Photovoltaikanlagen können Einnahmen aus dem Verkauf des produzierten Stroms oder aus Einspeisevergütungen einkommenssteuerpflichtig sein. Es gibt jedoch auch Regelungen, die Einnahmen aus Photovoltaikanlagen von der Einkommenssteuer befreien oder reduzieren können. In vielen Ländern gibt es beispielsweise Steuerbefreiungen oder Steuervergünstigungen für erneuerbare Energien wie Photovoltaik. Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, kann ebenfalls bei der Nutzung von Photovoltaikanlagen eine Rolle spielen. Betriebe von Photovoltaikanlagen, die den produzierten Strom ins öffentliche Netz einspeisen und dafür eine Einspeisevergütung erhalten, müssen in der Regel Umsatzsteuer auf die Vergütung zahlen. Es gibt jedoch auch Regelungen, die den Betrieb von Photovoltaikanlagen von der Umsatzsteuer befreien können. Abschreibungen. Photovoltaikanlagen können in der Regel über einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben werden, die Anschaffungskosten steuerlich geltend zu machen. Die genauen Abschreibungsmöglichkeiten hängen von den Steuergesetzen des jeweiligen Landes ab. Förderprogramm. Einige Länder bieten auch steuerlich einreisend Förderprogramm für den Betrieb von Photovoltaikanlagen an. Dies kann beispielsweise in Form von steuerlichen Vergünstigungen oder Zuschüssen geschehen. Es ist wichtig, sich über die steuerlichen Aspekte bei der Nutzung von Photovoltaikanlagen im jeweiligen Land und in der eigenen Situation gut zu informieren und gegebenenfalls fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen. Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekt. Photovoltaikanlagen haben zahlreiche Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorteile, die zu ihrer wachsenden Beliebtheit beitragen. Hier sind einige dieser Aspekte. Erneuerbare Energiequelle. Photovoltaikanlagen nutzen die Energie der Sonne, die als erneuerbare Energiequelle unerschöpflich ist und im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen keine schädlichen Emissionen erzeugt. Klimaschutz. Die Nutzung von Photovoltaikanlagen trägt zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei, da sie keine schädlichen Emissionen erzeugen und somit zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Schonung von Ressourcen. Die Nutzung von Photovoltaikanlagen reduziert die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energieressourcen wie Öl und Gas und trägt dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Langlebigkeit. Photovoltaikanlagen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur minimal Wartung, was zu einer weiteren Reduzierung von Umweltbelastungen beiträgt. Recycling. Die meisten Komponenten von Photovoltaikanlagen können am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden, was zu einer weiteren Reduzierung von Abfall und Umweltbelastungen fördert. Dezentralisierung. Photovoltaikanlagen können auf Dächern von Gebäuden installiert werden und somit den Bedarf an zentralisierten Energieversorgungssystemen reduzieren, was zu einer höheren Energieautonomie und Resilienz beiträgt. Sozialvorteil. Photovoltaikanlagen können auch Sozialvorteil haben, indem sie beispielsweise lokal Arbeitsplätze schaffen und die Energiekosten für Haushalte und Unternehmen senken. Es ist wichtig zu betonen,
Das die Umwelt und Nachhaltigkeitsvorteile von Photovoltaikanlagen nicht nur auf die direkt Nutzung erneuerbarer Energiequellen beschränkt sind, sondern auch an der Aspekt wie Ressourcenschonung, Recycling und Dezentralisierung umfassen. Kobilanz und CO2-Emissionen von Photovoltaikanlagen. Die Kobilanz von Photovoltaikanlagen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Art der Solarzellen, dem Herstellungsprozess, dem Transport, der Installation, der Betriebsphase und der Entsorgung. Bei der Produktion von Photovoltaikmodulen werden verschiedene Materialien verwendet, wie beispielsweise Silicium, Aluminium und Kupfer, die Energie und Ressourcen erfordern. Die meisten dieser Materialien sind jedoch recycelbar und können somit bei einer effizienten Entsorgung in Zukunft wiederverwendet werden. In Bezug auf den Betrieb der Photovoltaikanlage wird bei der Stromerzeugung kein CO2-Emission verursacht, da kein fossilen Brennstoff verbrannt werden. Während der Betriebsphase können jedoch Emissionen anfallen, die mit der Wartung und dem Austausch von Komponenten verbunden sind. Diese Emissionen sind jedoch vergleichsweise gering und können durch geeignete Wartungs- und Recyclingmaßnahmen wieder reduziert werden. Es wird festgestellt, dass eine Photovoltaikanlage innerhalb von 2-3 Jahren nach der Installation ihrer Herstellungskosten, inklusive CO2-Ausstoß, durch den erzeugten Strom kompensieren kann. Ab diesem Punkt trägt die Photovoltaikanlage aktiv zur CO2-Reduktion bei. Ein weiterer Faktor, der die Kobilanz von Photovoltaikanlagen positiv beeinflusst, ist die Tatsache, dass sie eine lange Lebensdauer haben und somit überwiegend klimafreundlichen Strom produzieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kobilanz von Photovoltaikanlagen im Vergleich zu anderen Energieerzeugungsquellen sehr positiv ist. Es ist jedoch wichtig, dass bei Planung, Installation und Wartung geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die Auswirkungen auf die Umwelt wieder zu minimieren. Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung. Die Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung sind wichtige Aspekte bei der Herstellung, Nutzung und Entsorgung von Photovoltaikanlagen. Einige der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung sind: Einsatz von Rohstoffen. Die Herstellung von Photovoltaikmodulen erfordert eine Vielzahl von Rohstoffen, wie beispielsweise Silicium, Aluminium und Kupfer. Einige dieser Rohstoffe sind begrenzt und ihre Verfügbarkeit kann in Zukunft ein Problem darstellen. Daher ist es wichtig, den Einsatz dieser Rohstoffe zu optimieren und nachhaltige Materialien zu verwenden. Energieverbrauch bei der Herstellung. Die Herstellung von Photovoltaikmodulen erfordert Energie, insbesondere für den Schmelzprozess des Siliciums. Es ist wichtig, den Energieverbrauch zu reduzieren und erneuerbare Energiequellen für die Herstellung zu nutzen. Entsorgung. Photovoltaikmodule haben eine lange Lebensdauer, aber am Ende ihres Lebenszyklus müssen sie entsorgt oder recycelt werden. Es ist wichtig, dass die Entsorgung oder das Recycling umweltverträglich ist und dass all Rohstoff, die in den Modulen enthalten sind, wiederverwendet werden können. Transport. Der Transport von Photovoltaikmodulen und Komponenten verursacht Emissionen. Es ist wichtig, den Transport zu optimieren und Lokalhersteller und Installateur zu unterstützen, den Transportbedarf zu reduzieren. Diese Herausforderungen zu bewältigen, sind Innovationen und neue Technologien erforderlich,
Die Physien und Umweltverträglichkeit von Photovoltaikanlagen zu verbessern. Zum Beispiel gibt es Bestrebungen, neue Materialien zu entwickeln, die weniger Rohstoffe erfordern und recycelbar sind. Es gibt auch Bemühungen, den Energieverbrauch bei der Herstellung zu reduzieren, indem beispielsweise neue Energien zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus gibt es Programme und Initiativen, die darauf abzielen, die Entsorgung und das Recycling von Photovoltaikmodulen zu verbessern. Bedeutung von Photovoltaik für die Energiewende. Die Photovoltaik spielt eine wichtige Rolle in der Energiewende, da sie als erneuerbare Energiequelle zur Reduktion des CO2-Ausstoßes beiträgt und dazu beitragen kann, den steigenden Energiebedarf weltweit zu decken. Durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen können Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen ihren eigenen Strom produzieren und sich unabhängig von fossilen Brennstoffen machen. Insbesondere in Ländern mit viel Sonneneinstrahlung bietet die Photovoltaik großes Potenzial, die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten. Jedoch müssen auch die Nachteile, wie der Ressourcenverbrauch bei der Herstellung von Solarzellen und Modulen, berücksichtigt werden und Alternativlösungen wie die Kombination mit Energiespeichersystemen und anderen erneuerbaren Energiequellen in Betracht gezogen werden, ein nachhaltig und effektiv Energien zu erreichen. Fazit und Ausblick. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Photovoltaik eine wichtige Rolle in der nachhaltigen Energieversorgung der Zukunft spielt. Durch technologisch Fortschritt und sinkend Kosten wird die Photovoltaik auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen und eine immer größere Rolle bei der Deckung des Energiebedarfs spielen. Dabei werden auch Aspekte wie Umweltverträglichkeit und Ressourcenschonung sowie die Integration von Energiespeichern und anderen erneuerbaren Energiequellen eine Rolle spielen. Die Photovoltaik bietet somit nicht nur Chancen für eine nachhaltige Energieversorgung, sondern auch für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. Wann hat sich ein 30 kTp Anlage wieder amortisiert? Die Kosten für ein 30 kWp Photovoltaikanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie ZB, der Art der Anlage, der Qualität der Komponenten und der Art der Installation. Eine grobe Schätzung kann jedoch gemacht werden. Für eine Anlage dieser Größe wird man normalerweise mit Kosten von etwa 30,000 bis 50 Euros rechnen, je nach geordnetem System und Anbieter. Zu berechnen, wann sich die Investition amortisiert hat, hängt es von vielen Faktoren ab, wie der Höhe der Einspeisevergütung, dem Strompreis, der jährlichen Stromproduktion der Anlage und den Wartungskosten. Eine grobe Schätzung basierend auf den durchschnittlichen Werten ergibt jedoch eine Amortisationszeit von etwa 8 bis 12 Jahren. Nach dieser Zeit hat die Anlage in der Regel genug Energie produziert, ihre eigenen Kosten zu decken und auch noch einen Gewinn zu erwirtschaften. Die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage zu berechnen, müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel der Preis für die Anlage, die erwartete Stromproduktion und der Strompreis, den man für die eingespeiste Energie erholt. Für eine 30 kWp Anlage mit einer Investitionskosten von 50 Euros und einem Einspeisetarif von 0,53 Cent pro kWh ergibt sich folgende Rechnung. Stromproduktion. Die durchschnittliche Stromproduktion einer 30 kWp Anlage beträgt in Deutschland etwa 30,000 kWh pro Jahr. Einspeisevergütung.
Beinaminspessetterith von 0. 53 Cent pro kWh urget sich in Jorherlichen Spießervergutung von 30.000 kWh x 0. 53 Cent kWh equals 15.900 euros. Investitionskosten. Die Investitionskosten der Anlage belaufen sich auf 50 euros. Amortisationszeit. Die Amortisationszeit zu berechnen, wird die Investitionskosten durch die Jorherlichen Spießervergutung dividiert. 50 euros 15.900 euros pro Jahr equals 3. 14 Jahre. Das bedeutet, dass sich die Investitionskosten der Anlage nach etwa 3 Jahren und 2 Monaten durch die Spießervergutung refinanzieren lassen. Danach erzielt der Betreiber der Anlage aus der Einspeisung des selbstproduzierten Stroms. Es ist jedoch zu beachten, dass die Rechnung von vielen Faktoren wie Standort, Modulausrichtung und Verschattung abhängt und daher nur eine grobe Abschätzung darstellt. Wie groß ist eine 30 kWp Anlage? Die Größe einer 30 kWp Anlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Leistungsfähigkeit der eingesetzten Module und dem verfügbaren Platz auf dem Dach oder Freifläche. In grob Schätzung basierend auf durchschnittlichen Werten war etwa eine Fläche von 200-250 Quadratmetern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jede Anlage individuell geplant und dimensioniert werden sollte, die optimale Leistung zu erzielen. Kann ich eine 30 kWp Anlage auf den Rasen montieren? Eine 30 kWp Anlage wird eine Fläche von etwa 200-250 Quadratmetern benötigen, abhängig von der verwendeten Solarzellen und Modelltechnologie. Eine Montage auf dem Rasen ist daher nicht empfehlenswert, da es schwierig sein kann, eine ausreichend große, eben und stabile Fläche zu schaffen, die den Anforderungen und die statische Last und die Bodenbeschaffenheit entspricht. Stattdessen werden Photovoltaikanlagen typischerweise auf Dächern oder auf speziell dafür konstruierten Räumen oder Ständen installiert. Muss ich die Anlage auf den Rasen genehmigen? Ja. In der Regel benötigen Sie eine Genehmigung, eine Photovoltaikanlage auf Ihrem Grundstück zu installieren. Die konkreten Genehmigungsbedingungen sind jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In der Regel müssen Sie ein Bauansicht bei der örtlichen Baubehörde einreichen und eine Genehmigung erhalten, bevor Sie mit der Installation der Anlage beginnen können. Zudem müssen Sie auch mit Ihrem Netzbetreiber in Kontakt treten, eine Einspeisung ins Stromnetz zu vereinbaren. Es empfiehlt sich, vor der Installation einer Photovoltaikanlage eine umfassende Beratung durch einen Fachmann in Anspruch zu nehmen. Wann hat sich eine 10 kWp Anlage wieder amortisiert? Die Amortisationszeit einer Solaranlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Installationskosten, der Energieerzeugung der Anlage, der Einspeichervergütung, in diesem Fall 10 Cent pro kWh, und mögliche staatliche Förderungen oder Steuervergünstigungen. Die Amortisationszeit für ein 10 kWp Kilowatt Peak Solaranlage abzuschätzen, können Sie die folgende Formel verwenden. Amortisationszeit Jahre equals Installationskosten jährlich Ersparnis durch die Einspeichervergütung. Amortisationszeit Jahre equals jährlich Ersparnis durch die Einspeichervergütung. Installationskosten nehmen wir an. Die Installationskosten für die 10 kWp Anlage betragen 20 euros.
€200 pro installiertem Watt. Die Jordrelation Erspinus ergeben sich aus der erzugten Energiemensch. Multipliziert mit der Einspeisevergütung. Jahrlich Erspinus equals jahrlich Energieerzugang. kWh. Einspeisevergütung. Euro pro kWh. Jahrlich Erspinus equals jahrlich Energieerzugang. kWh. Einspeisevergütung. Euro pro kWh. When die Anlage jeds jar 10.000 kWh erzugt und die Einspeisevergütung 10 Cent. €0 and 10 cents pro kWh betrogt. Ergibt sich. Jahrlich Erspinus equals 10.0000. 10 equals 1.000 jahrlich Erspinus equals 10.000 kW0. €10 kWh equals 1.000 euro pro jar. Setzen Sie nun die Wert in die Amortisationszeit Formel ein. Amortisationszeit, Jahr, equals 20. 0001. 000 equals 20 Amortisationszeit, Jahr, equals 1.000 euro jar 20.000 euro equals 20 Jahr. In diesem Beispiel wird es etwa 20 Jahre dauern, bis sich die Solaranlage amortisiert hat. Wenn Sie eine Einspeisevergütung von 10 Cent pro kWh erhalten und keine anderen Faktoren berücksichtigt werden, beachten Sie jedoch, dass dies eine grobe Schätzung ist, da die tatsächliche Amortisationszeit von vielen Faktoren abhängt. Einschließlich der jordrelation Energieproduktion, der zukünftigen Änderungen in der Einspeisevergütung und eventuelle zusätzliche Kosten oder Erspinus durch Selbstverbrauch des erzeugten Stroms. In general Berechnung sollte unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter durchgeführt werden. Wann hat sich ein 15 KTP Anlage wieder amortisiert? Die Amortisationszeit für ein 15 kW Solaranlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Installationskosten, die Energieerzugang der Anlage, die Vergütung für den eingespeisten Strom, möglich staatliche Förderungen oder Steuervergünstigungen und die Nutzung des erzeugten Stroms. Eine grobe Schätzung der Amortisationszeit zu berechnen, können wir die gleiche Formel wie zuvor verwenden. Amortisationszeit, Jahr, equals Installationskosten jahrlich Erspinus durch die Einspeisevergütung und oder Eigenverbrauch Amortisationszeit, Jahr, equals jahrlich Erspinus durch die Einspeisevergütung und oder Eigenverbrauch Installationskosten. Angenommen, die Installationskosten für die 15 kW Solaranlage betragen €30, €200 pro installiertem Watt. Die jordrelation Erspinus setzen sich aus der Einspeisevergütung und möglicher Einsparungen durch den Eigenverbrauch zusammen. Jahrlich Erspinus equals jahrlich Energieerzugang. kWh. Einspeisevergütung. Euro pro kWh. Plus Einsparungen durch Eigenverbrauch. Euro pro kWh. Jahrlich Erspinus equals jahrlich Energieerzugang. kWh. Einspeisevergütung. Euro pro kWh. Plus Einsparungen durch Eigenverbrauch. Euro pro kWh. Die genauen Wert für die Energieerzugang und die Vergütung hängen von ihrem Standort und anderen Faktoren ab. Nehmen wir an, die jordrelation Energieerzugang betrug 20.000 kWh. Die Einspeisevergütung betrug 10 Cent. €0 and 10 cents pro kWh. Und Sie sparen zusätzlich 10 Cent.
0 euros and 10 cents pro kWh durch Genverbroch. Jahrliche Erspinus equals 20.0000 10 plus 20.0000 10 equals 4.000 Jahrliche Erspinus equals 20.000 kW0 10 euro kWh plus 20.000 kW0 10 euro kWh equals 4.000 Europroj. Setzen Sie nun die Wort in die Amortisationszeit Formel ein. Amortisationszeit, Jahr, equals 30. 0004, 000 equals 7. 5 Amortisationszeit, Jahr, equals 4.000 euro jar 30.000 euro equals 7. 5 Jahr. In diesem Beispiel wird es etwa 7. 5 Jahr dauern, bis sich die 15 kW Solaranlage amortisiert hat. Wenn Sie eine Speichervergütung von 10 Cent pro kWh erhalten. Sie sollten Eigenverbrauch haben und kein weiteren Kosten oder Erspinus berücksichtigt werden. Beachten Sie jedoch, dass dies eine grobe Schätzung ist, und die tatsächliche Amortisationszeit kann je nach den genauen Umständen variieren. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter durchgeführt werden. Wann hat sich ein 20 kWp Anlage wieder amortisiert? Die Amortisationszeit für ein 20 kW Solaranlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Installationskosten, die Energieerzeugung der Anlage, die Vergütung für den eingespeisten Strom, möglich staatliche Förderungen oder Steuervergünstigungen und die Nutzung des erzeugten Stroms. Eine grobe Schätzung der Amortisationszeit zu berechnen, können wir die gleiche Formel wie zuvor verwenden. Amortisationszeit, Jahr, equals Installationskosten jahrliche Erspinus durch die Einspeichervergütung und oder Eigenverbrauch Amortisationszeit, Jahr, equals jahrliche Erspinus durch die Einspeichervergütung und oder Eigenverbrauch Installationskosten. Angenommen, die Installationskosten für die 20 kW Solaranlage betragen 40 euros. 200 euros pro installiertem Watt. Die jährlichen Erspinus setzen sich aus der Einspeichervergütung und möglichen Einsparungen durch den Eigenverbrauch zusammen. Jährliche Erspinus equals jährliche Energieerzeugung. kWh. Einspeichervergütung. Euro pro kWh. Plus Einsparungen durch Eigenverbrauch. Euro pro kWh. Jährliche Erspinus equals jährliche Energieerzeugung. kWh. Einspeichervergütung. Euro pro kWh. Plus Einsparungen durch Eigenverbrauch. Euro pro kWh. Die genauen Wert für die Energieerzeugung und die Vergütung hängen von ihrem Standort und anderen Faktoren ab. Nehmen wir an. Die jährliche Energieerzeugung betrug 30.000 kWh. Die Einspeichervergütung betrug 10 Cent. 0 euros und 10 cents pro kWh. Und Sie sparen zusätzlich 10 Cent. 0 euros und 10 cents pro kWh durch Eigenverbrauch. Jährliche Erspinus equals 30.0000 10 plus 30.0000 10 equals 6.000 Jährliche Erspinus equals 30.000 kW0 10 euro kWh plus 30.000 kW0 10 euro kWh
equals 6.000 Europrojjar. Setzen Sie nun die Wort in die Amortisationszeit Formel. Amortisationszeit, Jahr, equals 40,0006, 000 equals 6, 67 Amortisationszeit, Jahr, equals 6.000 Eurojar 40.000 Euro equals 6, 67 Jahr. In diesem Beispiel es etwas 6, 67 Jahr dauern, bis sich die 20 kW Solaranlage amortisiert hat. Wenn Sie eine Speichervergütung von 10 Cent pro kWh erhalten, so sollten Eigenverbrauch haben und kein weiteren Kosten oder Ersparnis berücksichtigt werden. Beachten Sie jedoch, dass dies eine grobe Schätzung ist, und die tatsächliche Amortisationszeit kann je nach den genauen Umständen variieren. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter durchgeführt werden. Beispiel 135 meters raised to the power of 2 horse mit 159 Euros Stromkosten pro Monat, herauszufinden. Wann sich ein 15 kW Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher für IHR 135 meters raised to the power of 2 horse amortisiert, müssen wir einige Berechnungen durchführen. Wir benötigen Informationen über die Installationskosten der Solaranlage, die Vergütung für den eingespeisten Strom, vollzutreffend, die erwartete Energieerzeugung der Anlage, und wie viel sie durch den Eigenverbrauch und die Einsparungen reduzieren können. Installationskosten. Die Kosten für die Installation einer 15 kW Solaranlage und eines 10 kWh Speichers können je nach Standort und anderen Faktoren variieren. Lassen Sie uns hypothetisch nehmen, dass die Gesamtkosten 40 Euros betragen. Energieerzeugung. Die erwartete jährliche Energieerzeugung hängt von Ihrem Standort und der Ausrichtung der Solaranlage ab. Lassen Sie uns nehmen, dass die Anlage etwa 20.000 kWh pro Jahr erzeugt. In Speichervergütung, wenn Sie Strom in das öffentliche Netz einspeisen, ist die Höhe der Vergütung entscheidend. Nehmen wir an, Sie erhalten 10 Cent, 0 Euros und 10 Cent pro kWh für den eingespeisten Strom. Eigenverbrauch und Einsparungen. Angenommen, Sie können 70% der erzeugten Energie selbst verbrauchen und sparen dadurch 20 Cent, 0 Euros und 20 Cent pro kWh gegenüber dem Kauf von Strom aus dem Netz. Jetzt können wir die jährlichen Ersparnis berechnen. Jährliche Ersparnis equals Erzeugung in Speichervergütung plus Erzeugung Eigenverbrauch und Einsparungen. Jährliche Ersparnis equals Erzeugung in Speichervergütung plus Erzeugung Eigenverbrauch und Einsparungen. Jährliche Ersparnis equals 20.0000 10 plus 20.0000 20 equals 4.000 jährliche Ersparnis equals 20.000 kW0 10 Euro kWh plus 20.000 kW0 20 Euro kWh equals 4.000 Europrojjar. Nun können wir die Amortisationszeit berechnen. Amortisationszeit, Jahr, equals Installationskosten jährliche Ersparnis equals 40,0004, 000 equals 10 Amortisationszeit, Jahr,
equals jahrlich Erspinnis Installationskosten equals €4.000 jar 40.000 equals 10 Jahre. In diesem hypothetischen Beispiel wird es etwa 10 Jahre dauern, bis sich die 15 kW Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher amortisiert hat. Bitte beachten Sie, dass dies ein grobe Schätzung ist, und die tatsächliche Amortisationszeit kann je nach den genauen Umständen variieren. Einschließlich der Preis, der Effizienz der Anlage und der zukünftigen Änderungen in den Stromkosten. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter durchgeführt werden. Beispiel 100 meters raised to the power of 2 horse mit Kosten pro Monat €120 nur die Einspeisung von 10 Cent 15 kWp Anlage. Herauszufinden, wann sich ein 15 kWp Solaranlage für IHR 100 meters raised to the power of 2 horse mit monatlichen Stromkosten von €120 und einer Einspeisevergütung von 10 Cent pro kWh amortisiert, können wir folgenden Schritt durchführen. Jährlicher Stromverbrauch. Sie zahlen derzeit €120 pro Monat, was €1.440 pro Jahr entspricht. Ihren jährlichen Stromverbrauch in Kilowattstunden kWh zu berechnen, können wir die durchschnittlichen Stromkosten in Bezug auf den Strompreis schätzen. Angenommen, der durchschnittliche Strompreis beträgt 25 Cent pro kWh. Jährlicher Verbrauch kWh equals jährlich Kosten, Euro. Strompreis, Euro pro kWh, equals 1.4400. 25 equals 5.760 jährlicher Verbrauch, kWh, equals Strompreis, Euro pro kWh, jährlich Kosten, Euro, equals 0. 25 Euro kWh €1.440 equals 5.760 kW pro Jahr. Installationskosten. Die Installationskosten für ein 15 kWp Solaranlage können je nach Standort und anderen Faktoren variieren. Lassen Sie uns hypothetisch nehmen, dass die Gesamtkosten €30 betragen. Energiezugang. Die erwartet jährliche Energiezugang der 15 kWp Anlage hängt von ihrem Standort und der Ausrichtung der Solarpaneele ab. Nehmen wir an, die Anlage erzeugt etwa 20.000 kWh pro Jahr. Einspeisevergütung. Sie erhalten 10 Cent. €0 und 10 Cent pro kWh für den eingespeisten Strom. Jetzt können wir die jährlichen Erspinnis berechnen. Jährliche Erspinnis equals Erzeugung Einspeisevergütung. Jährliche Erspinnis equals Erzeugung Einspeisevergütung. Jährliche Erspinnis equals 20.0000. 10 equals 2.000 jährliche Erspinnis equals 20.000 kW0. 10 Euro kWh equals 2.000 Euro pro Jahr. Nun können wir die Amortisationszeit berechnen. Amortisationszeit, Jahre, equals Installationskosten jährlich Erspinnis equals 30. 0002. 000 equals 15 Amortisationszeit, Jahre, equals jährlich Erspinnis Installationskosten equals 2.000 Euro Jahr 30.000 Euro equals 15 Jahre. In diesem hypothetischen Beispiel wird es etwa 15 Jahre dauern,
Bis sich die 15 kWp Solaranlage amortisiert hat. Wenn sie in Vergütung von 10 Cent pro kWh erhalten und kein weiteren Faktoren berücksichtigt werden, beichten sie jedoch, dass dies eine grobe Schätzung ist, und die tatsächliche Amortisationszeit kann je nach den genauen Umständen variieren. Einschließlich der Preis, der Effizienz der Anlage und der zukünftigen Änderungen in den Stromkosten. In general Berechnung sollte unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter durchgeführt werden. Welch groß ist für ein Balkonkraftwerk richtig? Die Größe eines Balkonkraftwerks hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Balkons, der Ausrichtung des Balkons und des Strombedarfs des Haushalts. Für die meisten Haushalte ist ein Balkonkraftwerk groß von 1-2 kWp ausreichend, einen Teil ihres Strombedarfs abzudecken. Es ist jedoch wichtig, dass vor der Installation eines Balkonkraftwerks eine Generalprüfung der Gegebenheiten durchgeführt wird, die optimale Größe zu bestimmen und sicherzustellen, dass das System effizient und sicher arbeitet. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann kann hierbei sehr hilfreich sein. Balkonkraftwerk Vorteil und Nachteil. Ein Balkonkraftwerk hat einige Vorteil. Geringe Anschaffungskosten. Im Vergleich zu großen Solaranlagen sind die Anschaffungskosten für ein Balkonkraftwerk vergleichsweise gering. Einfache Installation. Ein Balkonkraftwerk lässt sich schnell und einfach installieren, da es nur aus wenigen Komponenten besteht und kein aufwendiger Montageaufwand erforderlich ist. Unabhängigkeit von Energieversorgung. Ein Balkonkraftwerk ermöglicht es dem Nutzer, einen Teil seines Strombedarfs selbst zu produzieren und damit unabhängiger von Energieversorgung zu sein. Nachhaltigkeit. Durch die Nutzung von Solarenergie trägt ein Balkonkraftwerk zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zum Schutz der Umwelt bei. Allerdings gibt es auch einige Nachteile. Begrenzt Leistung. Die Leistung eines Balkonkraftwerks ist begrenzt, da es sich in der Regel eine Kleinanlage handelt, die nur auf einem Balkon installiert werden kann. Daher kann es nicht den gesamten Strombedarf eines Haushalts decken. Abhängigkeit von Wetterbedingungen. Die Leistung eines Balkonkraftwerks hängt stark von den Wetterbedingungen ab, insbesondere von der Sonneneinstrahlung. An bewölkten Tagen oder in der Dunkelheit wird dementsprechend weniger Strom produziert. Platzbedarf. Für ein Balkonkraftwerk wird ein Balkon mit ausreichend Platz benötigt. In wohnungen Balkon oder mit kleinen Balkonen ist ein Balkonkraftwerk nicht realisierbar. Genehmigungspflicht. Die Installation eines Balkonkraftwerks ist in der Regel genehmigungspflichtig. Es ist daher wichtig, sich vor der Installation über die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu informieren und die Genehmigung einzuholen. Technische Herausforderungen. Ein Balkonkraftwerk erfordert in regelmäßig Wartung und Überwachung, einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Hierfür sind Kenntnisse in der Solartechnik erforderlich. Was sind die Kosten einer 2 kW Balkonanlage? Die Kosten einer 2 kW Balkonanlage hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie ZB, der Qualität und der Anzahl der Solarmodule, der Art des Wechselrichters, der Montage und Installation sowie dem Stromspeicher. In der Regel können die Kosten für ein 2 kW Balkonanlage zwischen 2.000 und 4 Euros liegen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Kosten je nach Anbieter und individuellen Anforderungen variieren können.
Es empfiehlt sich, Angebot von verschiedenen Anbietern in Suhlen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen. Bevor man sich für ein Bokenanlage entscheidet, sollte sich ein Bokenkraftwerk auswendig der Zeit 0,53 Cent pro kW besagen. Die Rentabilität einer Bokenkraftanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Kosten der Anlage, den erzeugten Stromkosten, dem Eigenverbrauch und der Einspeisevergütung. Wenn Sie der Zeit für 1 Kilowatt 53 Cent bezahlen, ist dies vermutlich höher als die aktuelle Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen. In diesem Fall kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, den selbst erzeugten Strom zu nutzen und so die Stromkosten zu senken. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Rentabilität einer Bokenkraftanlage auch von der Größe der Anlage, der Ausrichtung und Neigung des Bokens sowie der Sonneneinstrahlung abhängt. Es ist daher empfehlenswert, eine Genauigkeitsberechnung durchzuführen, die Rentabilität der Bokenkraftanlage zu bestimmen. Förderungen in Österreich für eine Solaranlage ZB 15 kWp Solar und 10 kWp Speicher. In Österreich gibt es verschiedene Stellen und Programme, bei denen Sie Förderungen und Unterstützung für Ihre Solaranlage beantragen können. Hier sind einige der wichtigsten Stellen und Programme. Klima- und Energiefonds. Klien. Der Klima- und Energiefonds ist ein wichtige staatliche Einrichtung in Österreich, die verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen bietet, darunter auch Solarenergieprojekt. Der Klima- und Energiefonds. Klien. In Österreich bietet verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen. Für ein 15 kWp Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher könnten Sie unter Umständen von folgenden Förderprogrammen des Klien profitieren. Förderprogramm für Photovoltaikanlagen. Der Klima- und Energiefonds kann finanziell Unterstützung für den Bau von Photovoltaikanlagen, einschließlich Speicherleistungen, anbieten. Die genauen Förderbedingungen und Beträge können je nach Jahr und Verfügbarkeit variieren. Es ist ratsam, die offizielle Website des Klima- und Energiefonds zu besuchen oder direkt mit ihnen in Kontakt zu treten, die aktuellen Fördermöglichkeiten zu erfahren. Förderprogramm für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Der Klima- und Energiefonds bietet ein Vielzahl von Förderprogrammen für Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Diese Programme können unterschiedliche Schwerpunkte und Bedingungen haben. Prüfen Sie, ob Ihre Solaranlage und Ihr Speicherprojekt in eins dieser Programme passen. Energiesparförderungen für Privathaushalte. Der Klient kann auch speziell Förderungen für Privathaushalte anbieten, die auf Energieeinsparung und die Nutzung erneuerbarer Energien abzielen. Dieses Programm können finanziell Einreise für den Umstieg auf erneuerbare Energien und energieeffizient Technologien bieten. Beratungs- und Informationsdienste. Der Klima- und Energiefonds stellt auch Beratungs- und Informationsdienste zur Verfügung, Privatpersonen und Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von nachhaltigen Energieprojekten zu unterstützen. Sie können von diesen Diensten Gebrauch machen, sich über ihre Fördermöglichkeiten zu informieren und Hilfe bei der Antragstellung zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass die genauen Förderbedingungen, Beträge und Verfügbarkeiten von Jahr zu Jahr variieren können. Es ist wichtig, die aktuellsten Informationen auf der offiziellen Website des Klima- und Energiefonds oder durch direkt Kontakt aufnehmen mit ihnen zu erhalten.
Die Beantragung von Fördermitteln erfordert oft eine sorgfältige Planung und Dokumentation. Daher ist es ratsam, sich frühzeitig über die Möglichkeiten zu informieren und den Antragsprozess zu starten. Bundesförderung für Photovoltaikanlagen. PV-Förderung. Die Förderung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technology, BMK, unterstützt den Bau von Photovoltaikanlagen und kann ihn finanzielle Unterstützung bieten. Die Bundesförderung für Photovoltaikanlagen, PV-Förderung, in Österreich bietet finanzielle Unterstützung für den Bau von Photovoltaikanlagen, einschließlich SPEICHER-Lösungen. Die genauen Förderbedingungen und Beträge können je nach Jahr und Verfügbarkeit variieren. Hier sind die Schritte, die Sie unternehmen sollten, die PV-Förderung für ein 15 kW Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher zu beantragen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen. Besuchen Sie die offizielle Website des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technology, BMK, oder des Klima- und Energiefonds. Die aktuellen Förderbedingungen und Richtlinien für die PV-Förderung zu finden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt den Anforderungen entspricht. Bereiten Sie alle erforderlichen Unterlagen vor. Die Antragsunterlagen können je nach Förderprogramm und Jahr variieren. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen und Informationen gemäß den Anforderungen des Förderprogramms zusammenstellen. Dies kann beispielsweise technische Spezifikationen Ihrer Solaranlage und Ihres Speichers, Kostenvoranschlag und der relevant Dokument umfassen. Beantragen Sie die Förderung. Füllen Sie den Antragsformular gemäß den Anweisungen auf der Website des BMK oder des Klima- und Energiefonds aus. Reichen Sie alle erforderlichen Unterlagen zusammen mit Ihrem Antrag ein. Überprüfen Sie den Status Ihres Antrags. Nachdem Sie Ihren Antrag eingereicht haben, sollten Sie den Status Ihres Antrags überwachen. Dies kann die Überprüfung Ihrer Dokumente und technischen Details umfassen. Erfüllen Sie die Bedingungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Bedingungen und Anforderungen des Förderprogramms erfüllen. Dies kann die fachgerechte Installation Ihrer Solaranlage und Ihres Speichers sowie die Einhaltung von Qualitätsstandards und technischen Vorgaben umfassen. Erhalten Sie die Förderzusage. Wenn Ihr Antrag genehmigt wird, erhalten Sie ein Förderzusage und weitere Anweisungen zur Auszahlen der Fördermittel. Umsetzung Ihres Projekts. Nach Erhalt der Förderzusage können Sie Ihr Solaranlagenprojekt mit Speicher umsetzen. Stellen Sie sicher, dass die Installation gemäß den Vorgaben erfolgt. Berücksichtigen Sie die Nachweis. Die Förderprogramm können nachweisend Berichtspflichten beinhalten, sicherzustellen, dass die Projektziele erreicht werden. Halten Sie alle erforderlichen Unterlagen und Bericht bereit. Beachten Sie, dass die genauen Schritte und Anforderungen je nach Jahr und Programm variieren können. Daher ist es wichtig, die aktuellen Informationen auf der offiziellen Website des BMK oder des Klima- und Energiefonds zu überprüfen und bei Bedarf direkten Kontakt aufzunehmen, Unterstützung und Beratung zu erhalten. Landesförderungen. Jedes Bundesland in Österreich hat ein Förderprogramm und Unterstützungsmaßnahmen für erneuerbare Energien und Solarenergie. Die genauen Programme und Bedingungen können je nach Bundesland unterschiedlich sein.
Informieren Sie sich bei Ihrer jeweiligen Landesregierung über die verfügbaren Förderungen. Die Landesförderungen für Photovoltaikanlagen und Speicherlösungen in Österreich variieren von Bundesland zu Bundesland und können sich auch von Jahr zu Jahr ändern. Jedes Bundesland hat seine eigenen Programme und Richtlinien für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Spezifisch Informationen über Landesförderungen für ein 15 kWp Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher zu erhalten. Sollten Sie die offizielle Website Ihrer jeweiligen Landesregierung besuchen oder sich direkt an die zuständige Stelle für Energie und Umweltförderungen in Ihrem Bundesland wenden. Hier sind die allgemeinen Schritte, die Sie unternehmen sollten, Informationen über Landesförderungen zu erhalten und einen Antrag zu stellen. Besuchen Sie die Website Ihres Bundeslands. Jedes Bundesland in Österreich veröffentlicht Informationen über seine spezifischen Förderprogramme und Richtlinien auf seiner offiziellen Website. Suchen Sie nach einem Abschnitt zu erneuerbaren Energien oder Umweltschutz. Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme. Überprüfen Sie, ob Ihr Bundesland derzeit Förderprogramm für Photovoltaikanlagen und Speicherlösungen anbietet. Stellen Sie sicher, dass die Programme die von Ihnen geplant Anlagengröße abdecken. Lesen Sie die Richtlinien. Studieren Sie die Richtlinien und Bedingungen des Förderprogramms sorgfältig durch. Dies kann Anforderungen an die Anlagengröße, technische Spezifikationen, Qualitätsstandards und andere Kriterien umfassen. Kontaktieren Sie die zuständige Behörde, wenn Sie Fragen zu den Förderprogrammen oder den Antragsverfahren haben. Sollten Sie sich an die zuständige Landesbehörde für Energie und Umweltförderungen wenden. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Website Ihres Bundeslands. Bereiten Sie Ihre Unterlagen vor. Stellen Sie alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zusammen, einen Antrag zu stellen. Dies kann technische Spezifikationen Ihrer Solaranlage und Ihres Speichers, Kostenvoranschlag und andere relevant Dokument umfassen. Beantragen Sie die Förderung. Füllen Sie den Antragsformular gemäß den Anweisungen auf der Website Ihres Bundeslands aus und reichen Sie alle erforderlichen Unterlagen ein. Überwachen Sie Ihren Antrag. Nachdem Sie Ihren Antrag eingereicht haben, sollten Sie den Status Ihres Antrags überwachen und auf eventuelle Anfragen oder zusätzliche Dokumente reagieren. Erhalten Sie die Förderzusage. Wenn Ihr Antrag genehmigt wird, erhalten Sie ein Förderzusage und weitere Anweisungen zur Auszahlen der Fördermittel. Die genauen Schritte und Anforderungen können je nach Bundesland variieren. Daher ist es wichtig, die aktuellen Informationen auf der Website Ihrer Landesregierung zu überprüfen und bei Bedarf direkt in Kontakt aufzunehmen, Unterstützung und Beratung zu erhalten. Österreichische Förderungen für erneuerbare Energien. Die österreichische Förderungen für erneuerbare Energien GmbH. Ist eine weitere Organisation, die Förderungen und Unterstützung für Solarenergieprojekte bereitstellen kann. Die österreichische Förderungen für erneuerbare Energien GmbH. Bietet verschiedene Förderprogramme und Unterstützungsmaßnahmen für erneuerbare Energien und Energieeffizienzprojekte in Österreich. Hier sind einige der Förderprogramme und Maßnahmen, die von der angeboten werden könnten. Förderung. Die kann Förderungen für die Erzeugung von erneuerbarem Strom, einschließlich Photovoltaik, bereitstellen. Dies kann finanzielle Unterstützung für den Bau und Betrieb von Solaranlagen umfassen.
Förderung von Speziallösungen. Die kann auch Förderungen für Energiespeicherlösungen, einschließlich Batteriespeichern, anbieten. Dies kann dazu beitragen, die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz zu optimieren. Förderung von Eigenverbrauchsanlagen. Einige Programm der können sich auf die Förderung von Eigenverbrauchsanlagen konzentrieren, bei denen der Erzeugstrom vor Ort genutzt wird. Dies kann die Installation von Solaranlagen und Speichern zur Eigenverbrauchsförderung unterstützen. Förderung von Energieeffizienzprojekten. Neben erneuerbaren Energien kann die auch Förderungen für Energieeffizienzprojekte anbieten, die dazu beitragen, den Energieverbrauch in Gebäuden und Industrie zu reduzieren. Forschung und Entwicklung. Die kann Programm zur Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich erneuerbarer Energien und Energietechnologien bereitstellen. Information und Beratung. Die kann Informations- und Beratungsdienst für Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden anbieten, sie bei der Planung und Umsetzung von erneuerbaren Energieprojekten zu unterstützen. Spezifische Informationen zu den aktuellen Förderprogrammen und Richtlinien der zu erhalten und einen Antrag zu stellen. Sollten Sie die offizielle Website der besuchen und sich über die verfügbaren Programme informieren. Die genauen Förderbedingungen und Anforderungen können je nach Programm und Jahr variieren. Daher ist es wichtig, die aktuellsten Informationen von der zu erhalten und bei Bedarf direkten Kontakt aufzunehmen, Unterstützung und Beratung zu erhalten. Kommunale Förderungen. Einige Gemeinden und Stadtministerien bieten lokale Förderprogramm für Solarenergieprojekten. Dies können von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Daher lohnt es sich bei ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung zu erkundigen. Kommunale Förderungen für Privatsolaranlagen und Speicherlösungen können von Stadt zu Stadt oder von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein. Die Verfügbarkeit und die Bedingungen solcher Förderungen variieren je nach den lokalen Ressourcen, Umweltzielen und Haushaltsmitteln. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können. Informationen über kommunale Förderungen für Ihre Privat 15 kWp Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher zu erhalten. Besuchen Sie die Website Ihrer Kommune. Die meisten Städte und Gemeinden in Österreich veröffentlichen Informationen über lokale Förderprogramme und Initiativen auf ihren offiziellen Websites. Überprüfen Sie die Website Ihrer Kommune auf Hinweise zu erneuerbaren Energien und Solarenergieprojekten. Kontaktieren Sie die Kommunalverwaltung. Nehmen Sie Kontakt mit der zuständigen Abteilung für Umwelt, Energie oder Nachhaltigkeit Ihrer Kommunalverwaltung auf. Fragen Sie nach den verfügbaren Fördermöglichkeiten für Privatsolaranlagen und Energiespeicher. Informieren Sie sich über lokale Umweltinitiativen. Einige Städte und Gemeinden haben umfangreiche Umweltprogramme und Nachhaltigkeitsziele. Dies könnten Förderungen oder Einreise für erneuerbare Energien und Energieeffizienz bieten. Fragen Sie nach lokalen Energienetzwerken. In einigen Regionen gibt es Energienetzwerk oder Energiegenossenschaften, die gemeinsam Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien unterstützen. Erkundigen Sie sich, ob es solch Netzwerk in Ihrer Kommune gibt und ob Sie Förderungen oder Unterstützung anbieten. Befragen Sie lokale Energieberater. Energieberater oder Experten für erneuerbare Energien in Ihrer Region können Informationen über aktuelle Fördermöglichkeiten haben und Ihnen bei der Planung Ihrer Solaranlage und Ihres Speichers helfen.
Besuchen Sie lokal Veranstaltungen und Workshops. Manchmal organisieren Kommunen Informationsveranstaltungen oder Workshops zum Thema erneuerbare Energien. Dies kann eine Gelegenheit sein, direkt von Experten zu erfahren, welche Förderungen verfügbar sind. Bereiten Sie Ihren Antrag vor, wenn Sie eine geeignete Fördermöglichkeit gefunden haben. Bereiten Sie Ihren Antrag gemäß den Anweisungen Ihrer Kommune vor. Dies kann technische Spezifikationen Ihrer Solaranlage und Ihres Speichers, Kostenvoranschlag und der erforderliche Dokument umfassen. Überwachen Sie den Status Ihres Antrags, nachdem Sie Ihren Antrag eingereicht haben. Verfolgen Sie den Status Ihres Antrags und reagieren Sie auf Anfragen oder zusätzliche Informationen, die von der Kommune angefordert werden. Die genauen Schritte und Anforderungen für kommunale Förderungen können von Ort zu Ort variieren. Daher ist es wichtig, sich direkt an Ihre Kommunalverwaltung zu wenden und aktuelle Informationen zu den verfügbaren Fördermöglichkeiten und Antragsverfahren zu erhalten. Ein frühzeitig Recherche und Kontakt aufnehmen können Ihnen helfen, die besten lokalen Fördermöglichkeiten für Ihr Projekt zu nutzen. Europäisches Förderprogramm. In einigen Fällen können auch Europäische Förderprogramm für erneuerbare Energien und Umweltschutzprojekte in Österreich genutzt werden. Dies können von der Europäischen Union finanziert Projekte umfassen. Europäische Förderprogramm für Privatsolaranlagen und Speicherlösungen können eine zusätzliche Möglichkeit bieten, finanzielle Unterstützung für Ihr Projekt zu erhalten. Hier sind einige der europäischen Förderprogramme und Initiativen, die Sie in Betracht ziehen können. Horizon 2020. Horizon 2020 ist das größte Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union. Es kann finanziell Mittel für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich erneuerbarer Energien und Energietechnologien bieten. Privathochschulen können von Projekten profitieren, die innovative Technologien und Ansatz zur Integration von Solarenergie und Energiespeicherung entwickeln. European Regional Development Fund, ERDF, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, EFA, kann in bestimmten Regionen Europas Fördermittel für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien bereitstellen. Je nach Ihrem Wohnort und den regionalen Programmen können Sie möglicherweise von EFA Förderungen profitieren. Intelligent Energy Europe IEE. Das IEE-Programm der Europäischen Union fördert Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Förderung erneuerbarer Energien. Es kann Projekte unterstützen, die den Einsatz von Solarenergie und Energiespeichern in Privathaushalten fördern. Europäische Investitionsbank, EIB. Die Europäische Investitionsbank kann Finanzierungs- und Darlehensmöglichkeiten für Energieeffizienz und erneuerbare Energienprojekte bereitstellen. Sie könnten in Erwägung ziehen, sich nach Finanzierungsmöglichkeiten für Ihre Solaranlage und Ihren Speicher bei der EIB zu erkundigen. COSM-Programm. Das COSM-Programm der Europäischen Union unterstützt die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Wenn Sie beabsichtigen, ein Unternehmen im Bereich Solarenergie und Speicherung zu gründen oder zu erweitern, könnten Sie von diesem Programm profitieren. Energie und in Europa. Einige europäische Länder und Regionen haben Initiativen zur Förderung der Energie und zur Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien. Dies können zusätzlich finanziell Einreise für den Ausbau ihrer Solaranlage und ihres Speichers bieten. Es ist wichtig zu beachten,
Das die genauen Fördermöglichkeiten und Forderungen für Privatschule und Spezialisungen je nach Programm, Region und Jahr variieren können. Daher sollten Sie sich an die Europäische Kommission und die jeweiligen nationalen oder regionalen Behörden wenden, aktuell Informationen zu den verfügbaren Fördermöglichkeiten und Antragsverfahren zu erhalten. Eine sorgfältige Recherche und Beratung kann Ihnen helfen, die besten Fördermöglichkeiten für Ihr Projekt zu identifizieren. Bankkredit und Finanzierungsoptionen. Einige Banken und Finanzinstitute bieten speziell Kredit- und Finanzierungsoptionen für Solarenergieprojekte. Dies können niedrige Zinssatz und flexible Rückzahlungsbedingungen bieten. Die Finanzierung einer 15 kWp Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher für einen privaten Haushalt kann teuer sein. Aber es gibt verschiedene Finanzierungsoptionen, die Ihnen helfen können, die Kosten zu bewältigen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie die Finanzierung für Ihr Solarenergieprojekt in Betracht ziehen können. Bankkredit und Darlehen. Viele Banken und Finanzinstitute bieten speziell Kredit und Darlehen für erneuerbare Energien und Solarenergieprojekte. Dies Darlehen können niedrige Zinssatz und flexible Rückzahlungsoptionen bieten. Es lohnt sich, verschiedene Banken zu vergleichen, die besten Konditionen zu finden. Energiedarlehen und Programm. Einige Länder und Regionen bieten speziell Energiedarlehen und Programmen, die auf die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbaren Energien abzielen. Dies Programm können zinsgünstig Darlehen oder Zuschuss anbieten. Fördermittel und Zuschuss. Überprüfen Sie die verfügbaren staatlichen und regionalen Förderprogramme, die finanzielle Unterstützung für Solarenergieprojekte bieten. Dies können je nach Ihrem Standort erheblich variieren. Crowdfunding und Beteiligungsfinanzierung. Plattformen für Crowdfunding und Beteiligungsfinanzierung können eine Alternativmöglichkeit sein, Mittel für Ihr Solarenergieprojekt zu beschaffen. Sie können Ihr Projekt auf Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo starten oder nach lokalen Crowdfunding-Initiativen suchen. Leasing und Pachtvertrag. Einige Solaranbieter bieten Leasing oder Pachtverträge, bei denen Sie die Solaranlage gegen monatliche Zahlungen nutzen können, die gesamten Installationskosten im Voraus zu zahlen. Dies kann eine Option sein, wenn Sie nicht sofort Kapital investieren möchten. Eigenkapital oder Ersparnis. Wenn Sie über ausreichend Eigenkapital oder Ersparnis verfügen, können Sie Ihr Solarenergieprojekt selbst finanzieren. Dies kann langfristig gesehen die kostengünstigste Option sein, da Sie kein Zinsen oder Gebühren zahlen müssen. Steuerliche Einreise. Informieren Sie sich über steuerliche Einreise für erneuerbare Energien in Ihrem Land oder Ihrer Region. Dies können in Form von Steuergutschriften oder Steuerabzügen für Solarenergieinvestitionen angeboten werden. Energieeffizienzdarlehen. Einige Länder bieten speziell Darlehen für Energieeffizienzmaßnahmen, einschließlich erneuerbarer Energien. Überprüfen Sie, ob es solch Programm gibt und ob Ihr Solarenergieprojekt dafür in Frage kommt. Bevor Sie sich für eine Finanzierungsoption entschieden, ist es wichtig, die verschiedenen Möglichkeiten sorgfältig zu prüfen, die Kosten und die Bedingungen zu vergleichen und sicherzustellen, dass die gewählte Option Ihren finanziellen Zielen und Möglichkeiten entspricht. Es kann auch ratsam sein, sich von einem Finanzberater oder Energieexperten beraten zu lassen,
Die Bestfinanzierungsstrategie für IHR-Solar-Energieprojekt zu entwickeln. Energieagentur-Sterich. AEA. Die Energieagentur-Sterich ist eine unabhängige Organisation, die Informationen und Beratung zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz bietet. Sie können Informationen zu aktuellen Förderungen und Unterstützungsmöglichkeiten von der AEA erhalten. Bevor sie eine Förderung beantragen, ist es ratsam, sich gut zu informieren und die spezifischen Bedingungen und Anforderungen für jede Förderung zu prüfen. Je nach Art und Umfang eines Solarenergieprojekts können Sie möglicherweise mehrere Förderungen kombinieren, ihre Investitionskosten zu reduzieren. Die Energieagentur Sterich. AEA ist eine unabhängige Organisation, die Informationen und Beratung zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz in Sterich bietet. Obwohl die AEA selbst keine direkten Förderungen vergibt, können Sie dennoch wertvolle Informationen und Unterstützung bieten, Fördermöglichkeiten für private Solarenergieprojekte zu finden. Hier sind einige Schritte, wie Sie die AEA nutzen können, Informationen über Förderungen für ein 15 kWp Solaranlage mit einem 10 kWh Speicher in Sterich zu erhalten. Besuchen Sie die Website der Energieagentur Sterich. Gehen Sie auf die offizielle Website der Energieagentur Sterich und suchen Sie nach Informationen über Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten für erneuerbare Energien und Solarenergieprojekte. Nutzen Sie die Informationsressourcen. Die AEA bietet oft umfangreiche Informationsressourcen, Bericht und Leitfäden zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Diese Ressourcen können Ihnen bei der Recherche und Planung Ihres Solarenergieprojekts helfen. Kontaktieren Sie die Energieagentur. Sie können die AEA auch direkt kontaktieren, Informationen und Beratung zu den verfügbaren Fördermöglichkeiten für private Solarenergieprojekte zu erhalten. Die Mitarbeiter der AEA können Ihnen auch bei der Suche nach lokalen Förderprogrammen und Initiativen helfen. Nehmen Sie in Schulungen und Workshops teil. Die AEA bietet oft Schulungen und Workshops zu erneuerbaren Energien und Solartechnologien. Dies kann eine Gelegenheit sein, von Experten Informationen über Förderungen und Beurteilungen zu erhalten. Informieren Sie sich über lokal und regional Förderungen. Die AEA kann Informationen über staatlich, regional und lokal Förderprogramme und Initiativen bereitstellen. Diese Programme können je nach Standort und Programm variieren. Bereiten Sie Ihren Förderantrag vor. Sobald Sie Informationen über verfügbare Förderungen gesammelt haben, können Sie damit beginnen, Ihren Förderantrag vorzubereiten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen und Informationen gemäß den Anforderungen des jeweiligen Förderprogramms zusammenstellen. Die AEA kann Ihnen bei der Recherche und Planung Ihres Solarenergieprojekts helfen, aber es ist wichtig zu beachten, dass Sie selbst keine direkten Förderungen vergeben. Die genauen Förderbedingungen und Anforderungen können je nach Förderprogramm und Region variieren. Daher ist es ratsam, die aktuellen Informationen auf der Website der Energieagentur Sterich zu überprüfen und bei Bedarf direkten Kontakt aufzunehmen, Unterstützung und Beratung zu erhalten. Förderungen in Deutschland für ein Solaranlage. In Deutschland gibt es ein Vielzahl von Fördermöglichkeiten und Anreizen für Solaranlagen. Diese Förderungen können von Bundesland zu Bundesland und von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Hier sind einige der wichtigsten Förderprogramme und Anreize,
Die Versolleranlagen in Deutschland verfügbar sein könnten. Vergütung. Erneuerbare Energiengesetz. Solleranlagen in Deutschland können von einer festen Einspeisevergütung profitieren. Die gemäß dem Erneuerbare Energiengesetz. Garantiert ist. Diese Vergütung wird über einen Zeitraum von 20 Jahren gezahlt und variiert je nach Anlagengröße und Typ sowie dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme. KfW Förderung. Die KfW Bankengruppe bietet verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Energien und Energieeffizienzen. Das Erneuerbare Energienprogramm und das Energieeffizient Bauenprogramm können für den Bau von Solaranlagen und energieeffizienten Gebäuden genutzt werden. Bundesförderung für Effizientgebäude. BEG. Die BEG bundelt verschiedene Fördermaßnahmen für den Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Hierbei können Fördermittel für den Bau von energieeffizienten Gebäuden, inklusive Solaranlagen, beantragt werden. Programm zur Förderung von Mieterstromprojekten. Wenn Sie ein Solaranlage auf einem Mehrfamilienhaus betreiben und den erzeugten Strom an die Mieter verkaufen möchten, können Sie von speziellen Förderungen für Mieterstromprojekt profitieren. Bürgerenergiegenossenschaften. In einigen Bundesländern werden Bürgerenergiegenossenschaften gefördert, die in erneuerbare Energien investieren. Sie können sich an solchen Genossenschaften beteiligen und von den erzielten Gewinnen profitieren. Regionalförderungen. Einige Bundesländer und Kommunen bieten zusätzlich Regionalförderprogramme und Einreise für Solaranlagen an. Diese können je nach Standort variieren. Daher ist es wichtig, sich über Lokalmöglichkeiten zu informieren. Speicherförderung. Für die Installation von Batteriespeichern in Verbindung mit Solaranlagen gibt es ebenfalls Förderungen. Diese können dazu beitragen, den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms zu maximieren. Steuerliche Einreise. In Deutschland gibt es steuerliche Einreise für erneuerbare Energien. Darunter die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer für die Installation und den Betrieb von Solaranlagen zu reduzieren. Förderung für Innovationen und Forschung. Wenn Sie innovative Solartechnologien entwickeln oder in Forschungsprojekten im Bereich erneuerbare Energien involviert sind, können Sie von speziellen Fördermitteln profitieren. Die genauen Förderbedingungen und Anforderungen können je nach Programm und Bundesland variieren. Es ist wichtig, die aktuellen Informationen auf den offiziellen Websites der entsprechenden Förderinstitutionen oder beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) zu überprüfen. Die Beratung durch einen Fachmann oder eine Fachfrau für erneuerbare Energien kann ebenfalls hilfreich sein, die besten Fördermöglichkeiten für ihr Solarprojekt zu identifizieren und den Antragsprozess zu erleichtern. Wärmepumpförderung Österreich. In Österreich gibt es Förderungen für den Umstieg von einer alten Ölheizung auf eine umweltfreundliche Heizung wie ein Wärmepump in Kombination mit Solaranlagen. Die genauen Förderbedingungen und Betrag können jedoch je nach Bundesland und Programm variieren. Hier sind einige der gängigen Förderungen und Einreise, die Sie in Erwägung ziehen können. Bundesförderung für Wärmepumpen. Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technology, BMK, bietet Förderungen für den Austausch von alten Heizsystemen, einschließlich Ölheizungen, durch effizient Wärmepumpen. Die genauen Bedingungen und Höchstbetrag können sich von Jahr zu Jahr ändern. Daher ist es ratsam, die aktuellsten Informationen auf der BMK-Website zu prüfen. Regionalförderungen.
Einige Bundesländer in Österreich bieten zusätzlich Förderungen für Wärmepumpen und erneuerbare Energiesystemen. Dies können in Form von Zuschüssen oder Darlehen für den Umstieg auf umweltfreundliche Heizungen und erneuerbare Energien gefördert werden. Die genauen Bedingungen und Beträge variieren je nach Region. Klima- und Energiefonds. Klien. Der Klima- und Energiefonds kann Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz bieten. Sie können Fördermittel beantragen, wenn Sie auf ein Wärmepump umsteigen und erneuerbare Energiequellen wie Solaranlagen nutzen. Sanierungscheck. Der Sanierungscheck des Bundes kann auch für Heizungsmodernisierungen verwendet werden. Die Förderung betrifft nicht nur Wärmepumpen, sondern auch ein der Effizientheizsystem. Die Fossilbrennstoffe ersetzen. Bundesförderung für Solarthermie. Wenn Sie Solarenergie nutzen möchten, Ihre Wärmepumpe zu unterstützen, können Sie auch von der Bundesförderung für Solarthermie profitieren. Diese Förderung unterstützt die Installation von Solarwärmeanlagen. Steuerliche Einreise. In Österreich gibt es steuerliche Einreise, die es ermöglichen, bestimmt Aufwendungen für umweltfreundliche Heizungen und erneuerbare Energiesystem von der Steuer abzusetzen. Dies kann dazu beitragen, die Investitionskosten zu senken. Die Genauheit der Förderungen und die spezifischen Anforderungen variieren von Programm zu Programm und von Bundesland zu Bundesland. Die Förderungen können auch von der Leistung und Effizienz der geödelten Wärmepumpen und Solarsystem abhängen. Es ist daher ratsam, die aktuellen Informationen auf den Websites der entsprechenden Förderinstitutionen oder beim Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technology, BMK, zu überprüfen. Es ist auch empfehlenswert, sich mit einem Fachmann oder einer Fachfrau für erneuerbare Energien in Verbindung zu setzen, die besten Fördermöglichkeiten für spezifisches Projekt zu ermitteln und den Antragsprozess zu erleichtern. Förderung Wärmepumpe bei geringen Einkommen. In Österreich gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten für den Einsatz von Wärmepumpen, auch für Haushalte mit geringem Einkommen. Diese Förderungen können dazu beitragen, die Kosten für die Installation einer Wärmepumpe zu reduzieren und den Umstieg auf eine umweltfreundliche Heiztechnologie zu erleichtern. Hier sind einige der Programme und Förderungen, die in Österreich für einkommensschwache Haushalte verfügbar sein könnten. Sanierungscheck. Der Sanierungscheck ist ein Förderprogramm des Bundes, das sich für verschiedene Energieeffizienz-Sanierungsmaßnahmen in Wohngebäuden, einschließlich der Installation von Wärmepumpen, bietet. Einkommensschwache Haushalte können solches erhalten. A Kostenförderung. In einigen Bundesländern in Österreich gibt es spezielle Kostenförderungen, die den Einsatz von Wärmepumpen in Verbindung mit erneuerbaren Energiequellen wie Photovoltaik unterstützen. Diese Förderungen können einkommensabhängig sein. Sozial- und Wohnbauförderung der Bundesländer. Die Bundesländer in Österreich bieten oft ein Förderprogramm für energieeffizient Gebäude Sanierungen und die Nutzung erneuerbarer Energien. Diese Förderungen können für einkommensschwache Haushalte relevant sein. Förderungen für einkommensschwache Familien. In einigen Bundesländern werden speziell Förderungen für einkommensschwache Familien angeboten, den Umstieg auf umweltfreundliche Heiztechnologien wie Wärmepumpen zu erleichtern. Energieberatung und Unterstützung.
Verschiedene Gemeinnützige und Energieberatungsdienst bieten Unterstützung und Beratung für Einkommensschwach-Haushalten. Diese Dienst können Ihnen bei der Identifizierung von Fördermöglichkeiten und der Planung Ihres Projekts helfen. Wärmepump-Förderung Deutschland. In Deutschland gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten für den Einsatz von Wärmepumpen in der Heizungs- und Warmwasserbereitungstechnik. Diese Förderungen sind darauf ausgerichtet, den Einsatz von erneuerbaren und energieeffizienten Heizsystemen zu fördern. Hier sind einige der wichtigsten Förderprogramme und Einreise für Wärmepumpen in Deutschland. Bundesförderung für Effizienzgebäude. BEG. Die BEG ist ein zentrales Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. BMWI. Sie umfasst die Förderung von Wärmepumpen in Neubauten und Bestandsgebäuden. Die genauen Bedingungen und Beträge können je nach Programmvariant und Effizienzstandard variieren. KfW-Förderung. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau. KfW bietet verschiedene Förderprogramme für Energieeffizienzbauen und Sanieren, darunter auch die Förderung von Wärmepumpen. Dies kann in Form von zinsgünstigen Krediten oder Zuschüssen erfolgen. Marktanreizprogramm. MAP. Das MAP des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. BAFA. Fördert erneuerbare Energien und Effizienzsystem. Es bietet Zuschuss für die Installation von Wärmepumpen, insbesondere in Bestandsgebäuden. Förderprogramm der Bundesländer. Einige Bundesländer bieten zusätzlich Förderungen für Wärmepumpen und erneuerbare Energien. Dieses Programm können je nach Bundesland unterschiedlich sein und Zuschuss oder Darlehen bereitstellen. Förderung von erneuerbaren Energien. Wenn Ihr Wärmepump mit erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder Photovoltaik kombiniert wird, können Sie auch von Förderungen für diese Technologien profitieren. Steuerliche Einreise. In Deutschland gibt es steuerliche Einreise, die es ermöglichen, Aufwendungen für Energieeffizienzgebäude und erneuerbare Heizsystem von der Steuer abzusetzen. Dies kann dazu beitragen, die Investitionskosten zu reduzieren. Förderung für Gewerbe und Industrie. Für gewerbliche und industrielle Anwendungen von Wärmepumpen gibt es ebenfalls spezielle Förderprogramme und Einreise, die von Bundesland zu Bundesland variieren können. Die genauen Förderbedingungen und Beträge können sich von Jahr zu Jahr ändern. Daher ist es ratsam, die aktuellen Informationen auf den Websites der entsprechenden Förderinstitutionen oder beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWI, zu überprüfen. Darüber hinaus ist die Beratung durch einen Fachmann oder eine Fachfrau für erneuerbare Energien in vielen Fällen hilfreich, die besten Fördermöglichkeiten für ein spezifisches Projekt zu ermitteln und den Antragsprozess zu erleichtern. Was muss ein Botagebuch als haben? Ein Botagebuch ist ein wichtiges Dokument für Bauprojekt, das all relevanten Ereignis, Aktivitäten und Entscheidungen während des Bauprozesses festhält. Hier ist ein detailliert List der Element, die ein Botagebuch enthalten sollte. Projektinformationen. Project Name. Standortadresse. Bauherr. Bauleiter. Datum des Baubeginns. Geplanungsfertigstellungsdatum. Taglich Eintrag. Datum des Bautages. Wetterbedingungen. Z. B. Sonnig. Bewölkt. Regnerisch. Anwesend Partien. Z. B. Bauunternehmer. Subunternehmer. Inspektoren. Arbeitsfortschritt. Z. B. Abgeschlossen Arbeiten. Begonnen Arbeiten. Versicherungen. Problem oder Unregelmäßigkeiten. Z. B. Materialmangel. Sicherheitsproblem.
Bessen der Erignis oder Vorkommnis, z. B. Besuch von Genehmigungsbehörden, Lieferungen von Materialien, Arbeitsbeschreibungen, Beschreibungen der durchgeführten Arbeiten, angeben zu verwendeten Materialien und Werkzeugen, Arbeitsstunden der Arbeitnehmer und Subunternehmer, Fotos und Skizzen, Fotos des Baufortschritts, Skizzen oder Plan, spezifische Aspekt des Baus zu veranschaulichen, Genehmigungen und Inspektionen, Informationen über behördliche Genehmigungen und Inspektionen, Datum und Ergebnis von Inspektionen durch Bauaufsichtsbehörden oder an der Regulierungsbehörden, Änderungen und Variationen, Dokumentation von Änderungsanforderungen oder Variationen gegenüber den ursprünglichen Planen oder Spezifikationen, Grund für Änderungen und Bestimmung der relevanten Partien, Communication, Aufzeichnungen von Telefonanrufen, Besprechungen und E-Mails im Zusammenhang mit dem Bauprojekt, Zusammenfassungen von Besprechungen oder Korrespondenz, die relevant Entscheidungen oder Vereinbarungen enthalten, Abschluss und Bericht, Zusammenfassung des Baufortschritts für einen bestimmten Zeitraum, Details zu abgeschlossenen Arbeiten, offenen Fragen und geplanten nächsten Schritten. Es ist wichtig, dass das Bautage kontinuierlich aktualisiert wird und all relevanten Informationen genau und präzise dokumentiert sind. Diese Aufzeichnungen können im Fall von Streitigkeiten, Qualitätskontrolle oder rechtlichen Fragen von entscheidender Bedeutung sein. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.